So hello. Very good afternoon to everybody. Hello everybody, this is me, your physics teacher Ahat sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Cheppandi, audio, video all clear ah? Leda? Right, I hope I'm audible and I'm visible. Okay. Update, reply, answer. Okay. Hi guys, hi, good afternoon, very good afternoon to everyone. Sir, so last class varaku we have completed this much part. Okay. Ante konni PYQs discuss chesi we have completed the concept. What is the name of the concept? Faraday's law. Okay. Yes. So last class varaku we have completed Faraday's law. Mari ee class kosame I have already given you the title of the session. Okay. Audio video clear. Good. Thank you so much guys. Thank you so much. Sorry. So ee class kosame the topic is going to be motional EMF. Okay, sorry. Good afternoon, very good afternoon to everybody who is watching this video. Okay, oka nimisham agandi. Let me just check the connections and everything. All good, all well, all set guys. Sorry. Sir, Arjuna batch start eppudu. Bridge session ane untundira. 29th of May, okay? Yes. So the start is from 29th May, Arjuna batch. Done? Good. Thank you so much, Nani. Thank you so much. Sir. Yes. Tinledu ippudu. Okay. I will have my lunch after the class. Koncham late ra. Na breakfast, lunch, dinner koncham late nadustundi. Ade. Sir, when bridge course will start? So if you are asking on Arjuna batch, bridge course will start from 29th of May. Okay. YouTube lo maybe the bridge course will start after 21st June. Neela. Okay, Neela Joshna. Sorry. Chudandi. So ippudu the topic for today's discussion aithe ide. Motional EMF. Okay. Motional EMF. Ante enti sir? Simple terms lo statement gurtu pettukondi. Okay, what is the significance, what does it mean, enduku ante June lo sir Neela we can't do anything in it, okay, because ee point of time lo highest priority ante NEET exam ade. So ee chance malli raadu kada. So ee students kosame the highest priority at this time is NEET exams. Sorry, andaru chudandi. So motional EMF ante enti chudandi andaru. This is going to be the magnetic field. Okay, this magnetic field anukondi. Edina value, approximate value B bar anukondi. That's it. So this is the magnetic field of value B bar. Okay, going into the plane. Hi Rashmita, very good afternoon. Sir. In magnetic field lo, you are actually putting in an object leda conductor anukondi. Okay, so this is the conductor that is being placed in the magnetic field. Chudandi. Arey. Thickness chaala takkuva ra. Okay, koncham increase cheddam. Chudandi. So this is the wire లేదా కండక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉంటుంది v బార్ అనుకోండి. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్, వెలాసిటీ టు ద రైట్ సైడ్, అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇది l బార్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్ l బార్. ఇప్పుడు ఎస్ today it is peaceful, kani we don't know by the end of the class or in the middle of the class they will come again. Okay, andaru chudandi. So aithe mee daggara magnetic field lo oka moving conductor undali ade. So ee magnetic field lo oka moving conductor unnappudu automatically ee conductor daggara oka potential vastundi. Okay, EMF leda voltage leda potential vastundi. That's it. But what is the value of the potential? Okay, value చూడాలి ఇప్పుడు అందరూ చూడండి. సో ఈ పొటెన్షియల్ కి వాల్యూ కోసమే లెట్ us make it a little big conductor. Okay, this is the rod. ఈ రాడ్ లో మీ అందరికీ తెలుసు కదా, there are some electrons రా బాబు. ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి. This is the electron in the rod. Okay, not visible. Let us change the color. ఇదే, this is the electron in the rod. Okay, అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. So if this is an electron, when this rod is moving, when this rod is moving, electron also moving kada. Ade. So sir, moving electron ante moving charge, mari moving charge paina oka force ravali. Ade. Okay, there should be a force on the moving charge. What is the value of force ra?
లాస్ట్ చాప్టర్ నుంచి చెప్పండి. కెన్ ఐ సే దట్ మూవింగ్ చార్జ్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్, వి అంటే వెలాసిటీ, వి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, వి బార్ క్రాస్ వి బార్ ఇక్కడ ఫోర్స్ పైనకి ఉండాలి కదా. కానీ 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 ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది అందరూ. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ అంటే నెగటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్. ఓకే, అందరికీ అర్థం చేసుకోండి, ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్. అయితే ఈ ఫార్ములా ఇది వ్యాలిడ్ ఫర్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఫర్ పాజిటివ్ చార్జ్. కానీ నెగటివ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ రివర్సెస్. అదే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కేస్. అండర్స్టాండింగ్? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఆపోజిట్. సో మామూలుగానే ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి బార్ క్రాస్ బి బార్, వి బార్ రైట్ సైడ్, బి బార్ ఇంటూ ద ప్లేన్, పైనకి వస్తుంది కదా, రివర్స్ చేసుకోండి కిందకి. దాట్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అదే, that means ఈ అన్నిటి ఎలక్ట్రాన్ all the electrons, they will actually move towards the downward direction. Okay, they will actually move towards the downward direction. అంటే స్లోలీ ఈ రాడ్ పైన ఒక నెగటివ్ చార్జ్ కింద సైడ్లో వస్తుంది. ఇదే కదా. ఎస్, ఆపోజిట్ రా. మరి మిగతా చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా. ఎస్, ఇట్ విల్ ఫ్లో అప్వర్డ్స్. అందరు చూడండి, ఇదే కదా. ఎస్, అంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సెపరేషన్ ఆఫ్ ఎ చార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మొత్తం పాజిటివ్ చార్జ్ పైనకి వస్తుంది, అలాగే ఆల్ ద నెగటివ్ చార్జ్ విల్ కమ్ ఇన్ ద బిలో సైడ్. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ వాట్ టైం రా? టిల్ వాట్ టైం? అందరూ లిసన్ టు మీ. ఓకే, మూవింగ్ చార్జ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అంటే ఇట్ విల్ బీ సెపరేటెడ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. పాజిటివ్ చార్జ్ పైన కలెక్ట్ అవుతుంది. అదే, దాట్ మీన్స్ దెర్ విల్ బి అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా. ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు నెగటివ్ చార్జ్ దెర్ విల్ బి అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అందరూ ఇదిగో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అదే, మరి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని చూసినప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ పైన కింద సైడ్లో ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అలాగే పైన కూడా ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కదా. అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అంటే బోత్ ద ఫోర్సెస్ షుడ్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. అందరూ చూడండి. ఎస్, అదే, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత సార్? Q into E bar. Yes, that should be equals to magnetic force enta ra idi, Q into V bar cross B bar. Ade, that's it. Q gone. Ante ikkada nunchi E bar is equals to V bar cross B bar. Vachinda leda andaru? Ade, mari em cheyali ippudu? We can do one thing ra. E bar ni we can rewrite it. Okay, what can you rewrite ra? Andaru cheppandi okasari. So E bar is equals to V upon L kada. Yes, leda dV by dx. Ade, dV divided by dl. It is equals to V bar dot B bar. V bar cross B bar. Ide kada. Idi vector quantity, idi scalar quantity. So what do you have to do? You basically have to convert it into scalar. Mari how do you convert it? Do the dot product. That's it. So E bar is equals to ida V raskondra. E L right side lo pampeyandi. So V bar cross B bar dot L bar. Okay. V ante potential leda EMF. Idi V bar cross B bar dot L bar. This is the potential difference across the rod. Andaru vachinda leda cheppandi. Good afternoon, very good afternoon. సరే, దాట్ మీన్స్ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ. ఓకే, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. అందరూ చూడండి. అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక కండక్టర్కి వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఈ కండక్టర్కి అక్రాస్ ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ రా. ఇది magnetic field, this is the conductor. అందరూ చూడండి. So if at all there is this conductor moving with some speed v,
ఓకే, v is the speed of the conductor. అదే లెంత్ l బార్ అనుకోండి లేదా లెంత్ l అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b బార్, వెలాసిటీ v బార్. ఆటోమేటికలీ అందరు చూడండి, ఈ లెంత్ అక్రాస్ లేదా అక్రాస్ దిస్ లెంత్ దేర్ విల్ బి అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదా EMF విల్ బి దేర్ అక్రాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. మరి వాల్యూ ఏంట్రా? EMF is equals to v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్ L బార్. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. ఓకే ఓకే ఓకే, వాట్ ఇఫ్ రా, ఏంట్రా ఇది L బార్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై L బార్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ L బార్? వాట్ ఈజ్ L బార్? అంటే దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో దెర్ ఈస్ అగైన్ అ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్. అందరూ ఈ సెమీ సర్క్యులర్ రింగ్కి రేడియస్ r అనుకోండి, అదే, అండ్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ v. చెప్పండి, వాట్ విల్ బి ద EMF ఇండ్యూస్డ్? సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF across the ring ra. Okay, across the semicircular ring. చెప్పండి ఎందు, వాట్ విల్ బి ద ఇండ్యూస్డ్ EMF అక్రాస్ ద రింగ్? రింగ్ రింగ్ రింగ్. ఫార్ములా అంటే ఇదే. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు ద ఫార్ములా. అంటే ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుంది, లెంత్ వెక్టర్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, అయితే ఈ క్వశ్చన్ కోసమే EMF ఇండ్యూస్డ్ అయితే ఇదే, v బార్ క్రాస్ b బార్ డాట్ L బార్ రా. ఓకే, v బార్ వాల్యూ రైట్ సైడ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ రా. ఇదే కదా, v బార్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. అదే, సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 90 degrees. ఓకే, 90 degrees యాంగిల్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అంటే ఇది BV మల్టిప్లైడ్ బై లెంత్ వెక్టర్ రా, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ లెంత్ ఈజ్ 2r. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది EMF వాల్యూ. అందరూ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కేస్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్. ఓకే, మరి ఒకసారి ఇదే చూద్దాం. ఓకే, EMF ఇండ్యూస్డ్. అందరు వెన్ ఐ సే EMF ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఒక బ్యాటరీతోనే రీప్లేస్ చేయాలి కదా. దట్స్ ఇట్. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ దీస్ కండక్టర్ విత్ అ బ్యాటరీ. కానీ బ్యాటరీకి పాజిటివ్ నెగటివ్ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అటాచ్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ టర్మినల్స్ ఓవర్ హియర్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అందరు ఓకే, when I say induced EMF, induced EMF అంటే బ్యాటరీ. బ్యాటరీ అంటే బ్యాటరీకి టర్మినల్స్ ఉండాలి, పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగటివ్ టర్మినల్. మరి సార్ ఈ కండక్టర్కి ప్లేస్లో బ్యాటరీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ ఎక్కడ రావాలి, నెగటివ్ టర్మినల్ ఎక్కడ రావాలి? అదే, దట్స్ ఇట్. చూడండి, వేర్ షుడ్ ఐ రైట్ రా? ప్లేసే లేదు అసలు. ఇండ్యూస్డ్ EMF. ఓకే 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 ఓకే, ఇండ్యూస్డ్ EMF అంటే ఏంట్రా? దాట్ మీన్స్ అ బ్యాటరీ. ఓకే, అదే ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అందరు చూడండి, ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ V బార్ క్రాస్ B బార్. అదే, దాట్స్ ఇట్. V బార్ క్రాస్ B బార్కి డైరెక్షన్ సో ఫైండ్ చేయండి. వేర్ ఎవర్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ B బార్, అదే, దాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో V బార్ క్రాస్ B బార్ చెప్పండి ఎక్కడ రా? పైనకి ఉంటుంది కదా. దాట్ మీన్స్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, నెగటివ్ టర్మినల్ కిందకి వస్తుంది. అదే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? అంటే పాజిటివ్ టర్మినల్ పైనకి వస్తుంది, నెగటివ్ టర్మినల్ షుడ్ బి ఇన్ ద బిలో. ఇది పాజిటివ్ నెగటివ్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాటరీ. అండర్స్టాండింగ్? అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, V బార్ క్రాస్ B బార్ చెప్పండి పైనకి కదా. అయితే హియర్ షుడ్ బి ద పాజిటివ్ టర్మినల్, హియర్ షుడ్ బి ద నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఓకే 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 ఓకే. రైట్. అంటే
I can see the interest of the students actually. Okay, sir, did you understand this? So ఇది motional EMF. మరి కొన్ని questions ఉన్నాయి. I want everybody to see the questions first. So ఇది NEET question paper. PYQs రా. ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరు. ఓకే, విచ్ ఈజ్ అట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్, విచ్ ఈజ్ అట్ లోవర్ పొటెన్షియల్ అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే చెప్పండి రా బాబు. ఓకే, విచ్ టర్మినల్ ఈజ్ అట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్, అదే నౌ ద ట్విస్ట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ సినారియో. మరి చూసి చెప్పండి. 12 years ఎర్లియర్ పేపర్ ఇది, 2014 కదా. సో 2014లో వాట్ వాజ్ యువర్ ఏజ్ రా? 6 years. ఆప్షన్ 4. సరే, ఓకే ఓకే ఓకే, చూడండి. వేర్ ఈజ్ ఇట్ మూవింగ్ రా? ఫాలింగ్, ఫాలింగ్ అంటే కిందకి వచ్చింది కదా. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వి. ఓకే, వెలాసిటీ కిందకి వచ్చింది. ఓకే, అయితే వి బార్ క్రాస్ బి బార్ చెప్పండి రా. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కదా, అంటే రైట్ సైడ్లో పాజిటివ్ టర్మినల్, లెఫ్ట్ సైడ్లో నెగటివ్ టర్మినల్ ఉండాలి. రైట్ సైడ్ షుడ్ హ్యావ్ పాజిటివ్ టర్మినల్, లెఫ్ట్ సైడ్ షుడ్ హ్యావ్ నెగటివ్ టర్మినల్. అంటే ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్, అది లోవర్ పొటెన్షియల్. అంటే రైట్ సైడ్ పాయింట్ ఆర్ అట్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్, లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్స్ ఆర్ అట్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్. ఇదే మీరు వాల్యూ కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లుక్ అట్ ద వాల్యూస్ రా వర్క్స్. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ని చూడండి ఒకసారి. 0 అంటే అసలు రాదు. ఓకే, ఇది గాన్. ఆర్ అట్ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్లో పి అట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, గాన్. ఓకే, ఆర్ అట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్, ఆర్ అట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇప్పుడు వాల్యూ చూడాలి రా. ఓకే, యూ నీడ్ టు సీ ద వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? వి బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ ఎల్ బార్. ఓకే, అదే అంటే VB multiplied by length vector. Length vector into 2R. That's it. So 2VBR, 2R VB in the R bar at the higher potential. Okay, okay. ఇది motional EMF problems అందరు. Next question. Possible అయితే చూడండి ఇది. Okay, actually I don't know if I should take this or not. కానీ let us see this question also. చెప్పండి. Conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane. The frame moves to the right with a constant velocity V. The induced EMF in the frame will be proportional to dash. ఇది గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫార్ యూ టు గెట్ రిపీటెడ్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపార్టెంట్. ఎస్, oh, B sir, yesterday clever test series question. Okay, 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 చూద్దాం. Okay, 2015 question ఇది. Let us see. A conducting square frame of side A, long straight wire
అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇది వేరియబుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఒకసారి V బార్ క్రాస్ B బార్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అందరు చూడండి, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ వేరియబుల్ ఉంటుంది. μ0I డివైడెడ్ బై 2πd అంటే డిస్టెన్స్ కదా. అంటే క్లోజ్డ్ పాయింట్స్ కోసమే, అంటే నియర్ పాయింట్స్ కోసమే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే డెన్సిటీ షుడ్ వేరీ రా, ఇదే థిక్నెస్లో రిప్రజెంట్ చెయ్యాలి. సో దిస్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే ఓకే, ఇదే. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సినారియో అందరూ? సో అయితే యాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ వైర్, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ డిక్రీస్డ్. అదే. ఓకే, as you are moving away from the wire, magnetic field value kuda decreases. Ante ide, I hope idi understandable ra. So close points kosame idi endukura idi chaala faint ochindi. Sare, for closed points magnetic field is high, as you go away magnetic field value decreases. Okay, ade mari okkasari V bar cross B bar value find cheyandi. V bar cross B bar పైనకి వస్తుంది, ఇదే కదా. The value of V bar cross B bar is in the upward direction. అంటే ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్ చూడండి అందరు ఒకసారి. సో V bar cross B bar is in the upward direction. అంటే ఇదే, this is the value of V bar cross B bar. ఇప్పుడు L బార్ని చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ అంటే V బార్ క్రాస్ B బార్ డాట్ L బార్ కదా. అదే, సో డాట్ ప్రోడక్ట్ L బార్తోనే చెయ్యాలి. కానీ L బార్ కోసమే 4 సైడ్స్ ఉన్నాయిరా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ L బార్, అందరూ ఇది L బార్ తీసినప్పుడు V బార్ క్రాస్ B బార్ పైనకి ఉంటుంది, L బార్ హారిజంటల్ రా, డాట్ ప్రోడక్ట్ 0. అంటే ఈ వైర్ పైన ఈఎంఎఫ్ అసలు లేదు. అలాగే ఇది కూడా అదే సిచ్యువేషన్ రా. దాట్ మీన్స్ ఈవెన్ ఆన్ దిస్ వైర్ దెర్ ఇస్ నో ఈఎంఎఫ్. ఇప్పుడు ఏం మిగిలి ఉన్నాయిరా? 2 థింగ్స్. అదే, ఇది L బార్ అనుకోండి, అది కూడా L బార్ అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఈఎంఎఫ్ V బార్ క్రాస్ B బార్ డాట్ L బార్, అంటే ఇది పైనకి వస్తుంది. అలాగే V బార్ క్రాస్ B బార్ డాట్ L బార్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇది మొత్తం ఫిగర్ని వదిలేండి. లెట్ us talk about the EMFs due to the 2 sides only. అందరూ చూడండి, సో ఈ సైడ్ కోసమే ఈఎంఎఫ్ లేదు. ఓకే, నో ఈఎంఎఫ్. ఈ సైడ్ కోసమే కూడా ఈఎంఎఫ్ లేదు, ఎందుకంటే V బార్ క్రాస్ B బార్ డాట్ L బార్ వాల్యూ ఇస్ 0. డైరెక్షన్ని చూసి వీ కెన్ జస్ట్ కన్క్లూడ్ దట్. అదే, మిగతా సైడ్స్ అంటే ద 2 sides ఓన్లీ రా, ఈ సైడ్ అలాగే ఈ సైడ్, దాట్స్ ఇట్. ఓకే ఓకే ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ రా? లెంత్ ఏ ఉంటుంది కదా, దాట్స్ ఇట్. అలాగే ఇది కూడా లెంత్ ఏ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అందరూ టెల్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. అంటే కెన్ ఐ సే ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్, అది కూడా పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. సో చూడండి, దిస్ టర్మినల్ యాక్చువల్లీ ట్రైస్ టు రొటేట్ ద కరెంట్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఈ టర్మినల్ కదరా. అలాగే ఈ టర్మినల్ రా, ఇదే, ఇట్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు రొటేట్ ఇట్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఆపోజిట్ టర్మినల్స్, అంటే ద ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్. ఇది E1 అనుకోండి, అది E2 అనుకోండి. సో నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు E1 మైనస్ E2. మాడ్యులస్ E1 మైనస్ E2 లేదా E2 మైనస్ E1, ఏదైనా రావాలంటే రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూస్ చూద్దాం. అందరు చెప్పండి. సో ఇది డిస్టెన్స్ చెప్పండి రా ఒకసారి. కెన్ ఐ సే దిస్ డిస్టెన్స్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ x మైనస్ a. చూడండి, x టోటల్ డిస్టెన్స్ రా. అలాగే a, ఇది a అంటే ఇది a/2 కదా. అలాగే అది కూడా a/2. మరి టోటల్ డిస్టెన్స్ x మైనస్ a/2 ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్, x మైనస్ a/2. అలాగే ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వైర్ టు దాట్ వైర్ రా. ఈ మొత్తం వైర్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే ఇది మొత్తం రా. కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి x ప్లస్ a/2. అదే, దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్, దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ వైర్ కోసమే వాల్యూ చెప్పండి. సో సార్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆన్ దిస్ వైర్ ఇదే μ0I డివైడెడ్ బై 2πx మైనస్ a/2. అలాగే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి, μ0I డివైడెడ్ బై 2πx ప్లస్ a/2. అదే, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది BB. అదే, మరి ఈఎంఎఫ్ చెప్పండి. E1 వాల్యూ రా, BVL అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో μ0IVL డివైడెడ్ బై 2π ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ x మైనస్ a/2.
మైనస్ మ్యూ నాట్ ఐవిఎల్, ఎల్ అంటే లెంత్ అంటే ఏ రా, ఏ ఓన్లీ, ఓకే, divided by 2 pi into in bracket x plus a by 2. Okay, is it getting too much complicated? Too much complicated ఇది. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సింప్లిఫై చేయాలి, ఓకే, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అందరూ. సో లెట్ మీ జస్ట్ డూ వన్ థింగ్ రా, ఓకే, ఒక ఫ్రెష్ పైన చూద్దాం, బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ దిస్. సో అంటే ఇదే క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అందరూ. సిచ్యువేషన్ అంటే ఇది, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. ఇది ప్యారలల్ ఇది ఇన్ఫైనైట్ వైర్. అలాగే ఈ వైర్ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ పైన యూ హ్యావ్ ద అనదర్ స్క్వేర్ లూప్. స్క్వేర్ లూప్ ఆరా ఇది? సో దిస్ ఈజ్ ద స్క్వేర్ లూప్. ఓకే, సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ అంటే ఏ అనుకోండి, దాట్స్ ఇట్. ఓకే ఓకే ఓకే, విజిబులా? నాట్ విజిబుల్, నాట్ విజిబులా? ఇది విజిబుల్ కాదు, సరే. Is it visible? Yes, visible. ఇప్పుడు విజిబుల్. ఓకే, చూడండి అందరూ. అయితే ఈ సైడ్స్ పైన ఈఎంఎఫ్ లేదురా, నో ఈఎంఎఫ్. అంటే ఈ సైడ్స్ని వదలండి, రిమూవ్ దీస్ సైడ్స్, ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ వైప్ అవుట్ దీస్ సైడ్స్ అందరూ. అయితే మిగతా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్. ఓకే, అరే రే రే, అలాగే the remaining EMF is just going to be for these 2 sides. చూడండి అదే. సో ఈ డిస్టెన్స్ రా, వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్ సార్? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్. అంటే ఇది a/2 ఉండాలి, అది కూడా a/2 ఉండాలి. చూడండి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్లోంచి a/2 గాన్ అంటే ఇది x మైనస్ a/2 వస్తుంది. ఇది వైర్ నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ వైర్ నెంబర్ 2. ఓకే, అలాగే దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి x ప్లస్ a/2 అందరూ. చూడండి వచ్చిందా లేదా? అంటే ఇప్పుడు you need to write the values of B1 and B2. Okay, so magnetic field on the wire 1 ra, mu naught I divided by 2 pi d. D value అంటే distance, అది x minus a/2 ఉంటుంది, that's it. అలాగే B1 value చెప్పండి, B2 is equals to మరి ఒకసారి mu naught I divided by 2 pi times of x plus a/2. Okay, these are the B1, B2 values. Sorry. Yes. All right. అయితే ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ E1 అండ్ E2. ఓకే, లెంత్ మాత్రమే ఏ ఉంటుంది, లెంత్ ఈజ్ ఏ రా, వెలాసిటీ ఈజ్ v. అదే, సో సార్ E1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BVL1, అదే B1VL, అలాగే E2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B2VL, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అయితే మీకు నెట్ ఈఎంఎఫ్ కావాలి కదరా. సో నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ సేమ్, లెంత్ సేమ్, అంటే VL కామన్ తీసుకోండి, ఇది E1 మైనస్ E2 వస్తుంది ఆటోమేటికలీ, దాట్స్ ఇట్. సో వెలాసిటీ V, సైడ్ వాల్యూ A, E1 వాల్యూ ఇది, E2 వాల్యూ ఇది, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సో ఇది mu naught I డివైడెడ్ బై 2 pi టైమ్స్ ఆఫ్ x మైనస్ a/2 minus of mu naught I times divided by 2 pi times of x plus a/2. It's a good question actually, okay, lengthy question, time consuming question. So మీకు కావాలంటే mu naught I v a divided by 2 pi కామన్ తీసుకోండి. ఇది 1 upon x minus a/2 ప్లస్ కాదురా, మైనస్ కదా, ఎస్, మైనస్ 1 upon x plus a/2. that's it. వచ్చిందా లేదా అందరు? చూడండి ఒకసారి. ఎస్, అయితే ఇదే. That means it is mu naught IVA divided by 2 pi times of x plus a/2 minus x minus a/2 అంటే డైరెక్ట్లీ a వస్తుంది, అదే. సో a ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ x మైనస్ a/2 లేదా 2x మైనస్ a, ఇది కూడా చెప్పొచ్చు, ఓకే. 2x మైనస్ a హోల్ డివైడెడ్ బై 2 అంటే పైనకి 2 పోతుంది, అదే. అలాగే హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సే 2x ప్లస్ a మల్టిప్లైడ్ బై 2 హియర్ ఆల్సో, అదే. సో దాట్ మీన్స్ ఇది 2 times of mu naught times of IVA square divided by pi రా, ఇది pi ఏ ఉండాలి, that's it. 1 divided by 2x minus a into 2x plus a, that's it. సో ఇది నెట్ ఈఎంఎఫ్ కదా, ఇది మొత్తం కాన్స్టెంట్ రా బాబు, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎలా కూడా చెప్పవచ్చు, సో నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ k 1 upon 2x minus a into 2x plus a. That means directly proportional కావాలి కదా. సో నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 డివైడెడ్ బై 2x మైనస్ a ఇంటూ 2x ప్లస్ a. కరెక్టా లేదా మీరు చెప్పండి మరి. ఓకే, గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చెప్పండి.
A straight line conductor of length 0.4 meter is moved with a speed of 7 meter per second perpendicular to the magnetic field. ఇది induced EMF of cross the conductor కావాలి. ఓకే, ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ అందరూ. ఇది ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, చెప్పండి. చెప్పండి రా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? రీసెంట్ ఇయర్, అరే రీసెంట్ ఇయర్ అట్లా కాదురా. ఓకే, రీసెంట్ ఇయర్ ఆర్ ఆల్సో దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్ ఓన్లీ. ఓకే, అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఇంక్లూడెడ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్, అంటే సఫిషియెంట్లీ డిఫికల్ట్ రా. ఓకే, సో రీసెంట్ ఇయర్లో కూడా కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దోస్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అయితే మీడియం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఆర్ దేర్. ఓకే, రైట్ సార్. సై బ్రో అకౌంట్ బ్లాక్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ ఐ బ్లాక్ వన్ అకౌంట్, హీ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ అకౌంట్. ఓకే, అదే. సో వీ మైట్ నీడ్ టు టేక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ రా, అంటే ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ని బ్లాక్ చేసి దెన్ దాట్ మైట్ వర్క్. ఓకే, సరే, లెట్ us కంటిన్యూ ద క్లాస్ అందరూ. స్ట్రేట్ లైన్ కండక్టర్ ఆఫ్ లెంత్ 0.4 మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ పర్పెండిక్యులర్. అది సింపుల్ టర్మ్స్ రా, బీవీఎల్ కదా, దట్స్ ఇట్. 0.97, 0.4, అదే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇట్స్, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. 36 into 7. Okay, 0.36 into 7. 2.52. Okay, simple formula. Next question, Andaru. So till now we have only seen about your motional EMF problems kada. Yes, ippadidaka motional EMF problems only we have seen. Sir, anything else is there? Okay, 205 కాదు. Right. Next question. Is it visible? చూడండి, అదే. We calculated already done కదా ఇది. Already done andaru. I think idi kuda you can do it by yourself, no need to do. Okay, rectangular wire sides is moving out of a region of uniform magnetic field directed normal towards the plane. EMF developed across the current velocity. Idi 2026 question andaru. Okay, yes. Chudandi, this year ra
What an amazing discussion going on in the chat box ra. ఇదే సో మీకు పేరెంట్కి రెస్పెక్ట్ ఉంటే స్పామ్ ఆపండి బ్రో అనే చెప్తున్నా. స్పీడ్ బ్రేకరా ఇది. సరే సరే సరే, లెట్ us see. నథింగ్ అండర్స్టాండ్ సారా. స్టార్టింగ్ నుంచి చూసినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్. ఓకే, ఫోర్ 0.48 వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సరే, లెట్ us see the answer first. ఓకే, అందరు చూడండి, రెక్టాంగులర్ వైర్ లూప్ ఆఫ్ సైడ్స్ 8 సెంటీమీటర్ కదా. ఇది సొల్యూషన్ కూడా ఇక్కడే రాస్తాడు చూడండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ డెవలప్డ్ కావాలి అందరూ. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 0.3 టెస్లా అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఎయిట్ బై 3 కదా. అందరూ చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు V బార్ క్రాస్ B బార్కి డైరెక్షన్ పైనకి ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఈఎంఎఫ్ ఇన్ దీస్ 2 coils. ఓకే, అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 2 coils రా. వర్టికల్ లెన్స్, ఓకే, వర్టికల్ వైర్స్లోనే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఓకే, అదే దాట్ మీన్స్ ఇదిగో. సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ అంటే ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి కదా. అదే, సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మినల్, సెకండ్ పాజిటివ్ టర్మినల్. సో నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు E1 మైనస్ E2 అంటే BVL1 ఫర్ ఎంటైర్ ఫస్ట్ మైనస్ BVL2. ఇదే కదా, కరెక్టా లేదా? Actually, you should not do it using this, right? The motional EMF kaadu, okay? This is not the example of motional EMF. ఎందుకంటే ఇది మూవింగ్ అవుట్. చూడండి, ఒక సింగిల్ వర్డ్ మూవింగ్ అవుట్. ఇఫ్ దిస్ అవుట్ వాజ్ నాట్ దేర్, అందరు చూడండి, మూవింగ్ అవుట్, దిస్ సింగిల్ టర్మ్ రా, అవుట్ లేకపోతే ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్? మూవింగ్ అవుట్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీ టోటల్ ఫార్ములా మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫారడేస్ లా. ఎప్పుడు చూడండి అందరూ. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫారడేస్ లా అంటే ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ బి చేంజ్ నౌ. అదే, సో ఈ ఎంటైర్, అరే రే రే ఏంట్రా ఇది, అరే వదిలేండి. సరే, నౌ లెట్ us draw one more figure. సరే, ఇది దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. చూడండి అందరు. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవుట్ అంటే ఇదే 3 సెంటీమీటర్ బై 8 సెంటీమీటర్కి ఏరియా. ఓకే, ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్, అదే, సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ v కదరా. సో t టైం తర్వాత ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈజ్ v ఇంటూ t. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్. అలాగే మిగతా డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? ఇదే లెంత్ a అనుకోండి,
V into T is the remaining distance, width is B. అందరు ఎప్పుడు మీ EMF induced అంటే minus d∅ by dt. ఇదే కదా, that means minus d by dt of a flux రా. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదే, ఓన్లీ ఇన్ దిస్ రీజన్. అయితే ఫ్లక్స్ షుడ్ బి B multiplied by area of this rectangle, small b into A minus VT. అదే, that's it. So this is the value of EMF induced. అంటే ఇది నెగటివ్ నెగటివ్ గాన్ కదా, సో మైనస్ d బై dt ఆఫ్ చెప్పండి అందరూ BBA మైనస్ BBVT. చిందా లేదా అందరూ? అయితే ఇది గాన్, అది కూడా గాన్, ఫైనల్ ఆన్సర్లో BBVA వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. సో B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ 0.3 టెస్లా. స్మాల్ b అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, అది 3 సెంటీమీటర్ అంటే 0.03 మీటర్స్. అలాగే వీరా 2 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 2 into 10 to the power minus 2. That's it. So 2 3s are 6, 6 3s are 18. Okay, so 18 into, ఇది minus 2 already there, minus 2 minus 4 minus 5. Okay, 18 into 10 to the power minus 5 volt ఉండాలి. ఆప్షన్లో ఆప్షన్ B is matching రా. ఇది 1.8 into 10 to the power minus 4 volt. ఓకే, గుడ్. అర్థం కాలే. సో అదే రా, అదే. You want to understand this lecture అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఉండాలిరా. గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు, ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా చాలా బాగా క్వశ్చన్స్. చెప్పండి. an 800 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field when the plane of the coil is rotated by 90 degrees along any of its coplanar axis in 0.1. EMF induced in the rod is dash. Okay, EMF induced calculate cheyali. Try this question. Okay, once again similar questions. Very good. Okay, Priyanka, very good. Okay. అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, అందరు చూడండి. సో ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, హియర్ ఆల్సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, సరే చెప్పండి అందరు. సో యూ హ్యావ్ అ రాడ్ ఆఫ్ n టర్న్స్. n అంటే 800 టర్న్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రాడ్. అయితే ఇదే ఓకే, 800 టర్న్స్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్సిస్, కోప్లానార్ యాక్సిస్. అంటే ఇదే యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా రా? చూడండి, టైం 0.1 సెకండ్. ఇదే కదా, 0.1 సెకండ్లో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/2 వచ్చింది. That means the value of omega is equals to theta upon time అంటే 10π/2 అంటే 5 pi radian per second వచ్చింది. This is the value of angular speed omega. ఇదే కదా. ఎస్, మరి ఈఎంఎఫ్ కోసమే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ ద లెక్చర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ రా, సో మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ రా? ఈఎంఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు NBA omega
సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టైమ్స్ టీ, ఇదే కదా. అదే సో మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ కోసమే సైన్ వాల్యూ షుడ్ బి 1 అంటే ఒమేగా ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/2 ఉండాలి, ఇదే కదరా. సో సార్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు π/2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అంటే π/2 టైమ్స్ ఆఫ్ 5π ఉంటుంది. π గాన్ 0.1 సెకండ్, ఇదే. At this instant only the maximum EMF will be observed. So E max అంటే ఇది NBA omega. అదే సో N వాల్యూ 800 టర్న్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంత సార్ 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. అదే సో 5 into 10 to the power minus 5 ఏరియా ఎఫెక్టివ్ ఏరియా 0.05. ఓకే సో 0.5 into 10 to the power minus 2. ఓకే ఎస్ 5 into 10 to the power minus 2. అలాగే ఒమేగా వాల్యూ సార్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా? ఇది 5π కదా. ఎస్ ఫినిష్డ్. చెప్పండి -5 -2, ఇది -2 గాన్ రా, ఇదే. సో 5 5s are 25, 25 8s are 200. 200 అంటే 2 into 10 to the power minus 3 multiplied by 5π. ఓకే అంటే π into 10 to the power minus 2. కరెక్టా నాట్ కరెక్టా అందరూ? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ π రా? 3.14 కదా. సో ఎలా వచ్చిందిరా? 90 డిగ్రీ π/2 0.1 సెకండ్ కదా. టూ మచ్ రా ఇది యాక్చువల్లీ. ఓకే ఎనఫ్ ఇస్ ఎనఫ్. సరే హాయ్ కావేరి, హాయ్. π/2 కదరా, π/2 ఉంటే షుడ్ బి 5π. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఫ్లక్స్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B into A, NBA. ఓకే అదే cos theta, it should be there, cos of omega into t. So the NBA omega sin of omega t. Okay, n and 800, B is 5 to 10 to the 5. Area is also 5. And omega value 5π. Okay. Arey, where is the mistake ra? First time mistake. Sir, andaru it should be 3.14 కదరా. మరి 2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్లేన్ ఈజ్ రొటేటెడ్ బై 90 డిగ్రీ. కోప్లానార్ యాక్సిస్ అంటే ఇదే 0.1 సెకండ్. 90 డిగ్రీ 0.1 π/2 కదా. సో π/2 by 0.1. సో 5π ఉండాలి రా. ఓకే 5π ఇదే. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం అందరూ. థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఆర్ సంథింగ్ రా ఈ క్వశ్చన్లో, అది కూడా తెలీదు. ఓకే ఐ థింక్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ మోర్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు చెప్పండి. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫార్ 2016 కదా. ఎస్ ఇది 2016 క్వశ్చన్ చూడండి. సరే ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. చెప్పండి, రీడ్ ఇట్, ఆన్సర్ ఇట్. సార్ మీరు రాంగ్ చేశారు, మరి చెప్పు వేర్ ఈస్ ద మిస్టేక్? వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? అదే కూడా అదే NdΦ/dt కదా. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్లో అరే వెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? వెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ కదా. ఎస్ అదే. సో ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N multiplied by dφ/dt, ఇదే కదా. అదే
సో n మల్టిప్లైడ్ బై dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా. ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే ఏరియా ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. b బార్ డాట్ a బార్, సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే కదా, b బార్ డాట్ a బార్ అంటే n మల్టిప్లైడ్ బై dt ఆఫ్ ba cos theta ఉండాలి, ఇదే కదా. ఎస్, థీటా వాల్యూ కూడా ఒమేగా ఇంటూ టీ రావాలి. సో కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ, అదే, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇట్ రా, ఇదే మైనస్ సైన్ ఉండాలి యాక్చువల్గానే. ఓకే, మైనస్ n d∅/dt. ఓకే, సో మైనస్ సైన్ ఇస్ దేర్, ba కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అదే d/dt ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఓకే, కాస్కి డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ కదా, సో ఇది n మైనస్లో nba కాస్కి డెరివేటివ్ మైనస్ ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఇది మైనస్ మైనస్ గాన్. ఫైనల్ ఆన్సర్ అంటే nba ఒమేగా EMF. That's what I have written. Directly I have come to this point only. Okay, మరి వాల్యూస్ ఒకసారి చూడండి. n అంటే 800 టర్న్స్. ఓకే, మల్టిప్లైడ్ బై b రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? సరే, ఈ క్వశ్చన్ పైన ఒక్కసారి వెళ్దాం. ఓకే, 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Okay, now I don't know if calculation mistakes are there or not. కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఇదే, 5 into 10 to the power minus 5. ఓకే, ఏరియా కూడా 0.05 మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 5 into 10 to the power minus 2 మీటర్ స్క్వేర్. ఒమేగా వాల్యూ అంటే ఇది చూడండి, 90 degrees in 0.1 సెకండ్ అంటే π/2 రేడియన్ ఇన్ 0.1 సెకండ్. అదే ఎక్కడ నుంచి ఒమేగా వాల్యూ 5π రేడియన్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 5π వాల్యూ. అదే, డబల్ జీరోస్ మైనస్ 2 గోన్, 5 5s are 25, 25 4s are 100, 25 8s are 200. సో ఇది 200 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 5 into 5π ఉంటుంది. అదే, సో డబల్ జీరో మైనస్ 3 వచ్చింది. సో 2 5s are 10 మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power minus 3 into π అంటే π into 10 to the power minus 2 ఓన్లీ రా. ఓకే, π into 10 to the power minus 2 ఓన్లీ. మరి చెప్పండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, యూ కెన్ లెట్ మీ నో అబౌట్ ద మిస్టేక్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే, కొన్నిసారి వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సమ్ మిస్టేక్స్ హ్యాపన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ మైనస్ d. ఓకే, what is asking ra? చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. సో ఫైనల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇదే. ఇనీషియల్ ఫ్లక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ ఫ్లక్స్ రా, చెప్పండి అందరు. సో ఇనీషియల్ ఫ్లక్స్ అంటే డైరెక్ట్గా b ఇంటూ a రావాలి కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 10 to the power minus 5, ఏరియా 5 into 10 to the power minus 2 into not able to understand your doubts. Okay, change in flux kuda ba radu, it should be nba omega, that should be the change in flux. Okay, n d∅/dt. మరి ఏం కావాలి మీకు? మ్యాక్సిమం EMF కాదు కదా. చూడరా, ఓకే,
at all you need to find the EMF at ఇదే where is the question? Here is the question కదా, here is the question అందరు. సో ఇదే మీ EMF వచ్చింది, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ ద టోటల్ EMF, ఓకే, టోటల్ EMF గురించి అడుగుతారు. సో టోటల్ EMF అంటే యూ కెన్ డూ దిస్ వే ఆల్సో అందరు చూడండి. సో టోటల్ EMF కదా, ఎస్ ఐ క్యాల్కులేటెడ్ దిస్ ఫర్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ EMF. మరి మీకు టోటల్ EMF కావాలంటే చెప్పండి ఎలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇంటెగ్రల్ EDT డివైడెడ్ బై ఇంటెగ్రల్ DT. సో ఇది 0 t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 నుంచి t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. చెప్పండి ఇప్పుడు అంటే టోటల్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 to 0.1. ఇది EMF ఫార్ములా కదా, NBA ఒమేగా సైన్. సో సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ divided by total time dt ಇದೆ. So 0 to 0.1. Okay, NBA omega constant, sin ki derivative, sin ki integral ante cos kada, minus cos ra. The integral of sin is minus cos of omega t divided by omega vastundi ade, divided by total time t. So omega gone. So ikkada nunchi limits 0 to 0.1 pettali. That's it. Okay, ade. So n value is 800 multiplied by B value, magnetic field value is 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Okay, area should be equals to 5 into 10 to the power minus 2. Okay, sin minus ikkada తీసుకోండి. So cos of omega 5 pi వచ్చింది కదా, yes. So cos of చెప్పండి 5 pi multiplied by 0.1 omega t కదరా, yes, minus cos of 5 pi into 0. అదే, that's it. Whole divided by time ra, upper limit of the time is 0.1, lower limit is 0. Okay, array I am just verifying by myself. Okay, I am just verifying by myself. ఇది total EMF గురించి అడుగుతారు. Okay, if it is asking total EMF, not given in the question, but still I am analyzing by myself. అంటే ఇదే minus 800 multiplied by 5 into 10 to the power minus 5 multiplied by 5 into 10 to the power minus 2 multiplied by ఇది cos of 5 pi into 0.1 అంటే 0.5 pi అంటే cos of pi by 2 రా. ఓకే, cos pi by 2 అంటే 0, cos of 5 pi into 0 అంటే cos 0 is 1 divided by time is 0.1 itself. అయితే minus gone, it should be ఒక పని చేయండి. ఓకే, సో ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 8000 into 5 into 10 to the power minus 5 into 5 into 10 to the power minus 2. అదే, సో ఇది 3 zeros, ఇది 3 zeros gone, minus 2 వస్తుంది. ఓకే, సో 5 5s are 25 into what, 10 to the power minus 4 volt. ఓకే, కరెక్టా లేదా? ఎస్, 800 divided by 0.8000, yes, into 8 రా, into 8 కూడా రావాలి. ఓకే, అదే, సో ఇది 200 into 10 to the power minus 4 volt, 0.02 volt. కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ అందరు. కానీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ క్వశ్చన్లో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ. ఓకే, సో ఒక పని చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అ కన్ఫ్యూజన్. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కాదు, ద టోటల్ ఈఎంఎఫ్, total EMF induced in the coil from t is equals to 0 to t is equals to 0.1. This should be little modification ra. Okay, confusion untundi, there is a point of confusion. So if you write directly find the EMF ante idi most of the people they find it the EMF at the end of 0.1 second. Okay sir, okay anyways adi that formula is also correct. d5 by dt ante nba divided by time, that is also correct only, but that is for total EMF ra. చూడండి, EMF itself is a variable. So variable EMF ఉన్నప్పుడు you are having two options. First one అంటే average EMF తీసుకోండి, that means total change divided by total time, లేదా integrate చేసి చేయొచ్చు. Okay, it's all upon you, completely dependent upon you. Okay, yes, next question అందరు. So if this question comes into your exam ra, gone. Okay, it will be gone because it is asking the total EMF. కొన్ని క్వశ్చన్లో టోటల్ టర్మే లేదు, ఫైండ్ ఈఎంఎఫ్ అని అంటుంది, దాట్స్ ఇట్. సో వాట్ యూ మీన్ బై ఈఎంఎఫ్? వెన్ ఈఎంఎఫ్ ఇప్పుడు కావాలి, అట్ వాట్ టైం, అదే దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన చూడండి అందరు. సో నా వీ హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే
this. A uniform magnetic field, something like this. Student, ఇది క్వశ్చన్ అందరు. ఓకే చెప్పాలి. A uniform magnetic field is there existing in the space. ఆ రీజన్ కూడా ఇచ్చారు. సరే క్లాస్ అప్పుడు దాకా ఉంది. 5 PM రా. ఓకే, మోస్ట్లీ 5 PM 4 PM. Let us take it till. Sir, why don't you come to teach in NEET batch? Some problems, okay? Due to some problems, I could not come. Sir, so students, you need to solve this question. Okay, cheppandi. A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. Ante from here, ikkada nunchi ikkada daaka total region ante r e untundi. Chudandi. So this is the region r. Okay, the magnetic field changes with time at a rate dB bar by dt. Loop 1 of radius r greater than r encloses the region, and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field. Then the EMF generated is dash. Okay, mari you need to calculate. Mari meeru calculate cheyali induced EMF leda generated EMF. Chudandi. అరే బ్రేక్ కావాలరా. ఓకే సరే ఇదిగో 240 పైన బ్రేక్. ఓకే, 240 నుంచి 3 వరకు, 3 నుంచి మరి ఒక స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నౌ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ లెఫ్ట్. సో పాయింట్ నెంబర్ 1 అంటే ఇదే మీ మోషనల్ ఈఎఫ్ఎంఎఫ్ ఓన్లీ, కానీ ఇది రొటేషన్ కోసమే. సో ఇప్పటిదాకా ఏదైనా మీరు చూశారు ఇది లీనియర్ మోషన్ కోసమే రెస్ట్రిక్టెడ్, కానీ ఇక్కడ నుంచి ద డిస్కషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ షిఫ్టింగ్ టు ద రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, ఎస్, రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, చాప్టర్ డెడ్. ఓకే సరే, రే చూడండి రా. ఓకే, ఎస్, అందరూ మామూలుగానే ఇదిగో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎక్కడారా, మీ కంప్లీట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని చూసి ఇది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ రీజన్, ఇదే కదరా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద రెస్ట్రిక్టెడ్ రీజన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఈ లూప్ కోసమే ఫీల్డే లేదు. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో ఫీల్డ్, అయితే ఫ్లక్స్ కూడా రాదు కదరా. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫీల్డ్, చూడండి బి వాల్యూ 0 అంటే 5 వాల్యూ కూడా 0 ఉండాలి. సో 5 వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు ఈఎంఎఫ్ కూడా 0 ఉండాలి. అంటే ఫర్ లూప్ నెంబర్ 2 100% ద ఈఎంఎఫ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 0. ఓకే, 0 ఇన్ లూప్ 2, 0 ఇన్ లూప్ 2. అదే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అరే ఇది కూడా రా, 0 ఇన్ లూప్ 2 అంటే ఆప్షన్ బి గాన్. ఓకే, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయండి. ఇప్పుడు 0 ఇన్ లూప్ 1 ఇది పాసిబుల్ కాదు కదా, ఎందుకంటే లూప్ 1 కోసమే ఫీల్డే ఉంటుంది. సో ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లక్స్ వస్తాయి, ఫ్లక్స్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ వస్తాయి, అంటే ఇది కూడా గాన్. ఓకే, మరి ఏం మిగిలి ఉన్నాయి సార్? ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ సి ఆర్ రిమైనింగ్. అదే, సో మీకు ఏం కావాలి? ఫ్లక్స్ కావాలి కదరా. సో ఫ్లక్స్ కోసమే అందరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్లక్స్ అంటే ఇదే బి బార్ డాట్ ఏ బార్ లేదా బిఏ లేదా బిఏ కాస్ థీటా. ఓకే, 3 ఫార్ములాస్ కదా. ఎస్, అయితే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా, అందరూ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి బార్ డాట్ ఏ బార్ కదా, లేదా సింపుల్ టర్మ్స్లో బిఏ వస్తుంది, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా రా? ఈ ఫార్ములాలో ఏరియా అంటే ఏంటి? ఇది కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. ఓకే, జేఈ కోసమే దిస్ ఈస్ ద వే యూ స్టార్ట్ టీచింగ్ ద ఫ్లక్స్ ఫార్ములా. ఓకే, సో దే యాక్చువల్లీ గివ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్, వేరే సినారియోస్ ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, చూడండి, సో ఈ ఫార్ములాలో బి అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ అందరూ. సో బి అంటే ఏంట్రా? ఇదే మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలాగే ఏ అంటే ఏరియా రా, కానీ విచ్ ఏరియా సార్? ఏరియా ఇదిగో, నా ఇది ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపార్టెంట్. ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అదే రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి బార్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ ఏరియా ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే, మరి మీరు ఈ ఏరియాని చూసి రేడియస్ ఎంత రా? ఇది రేడియస్ స్మాల్ ఆరే ఉంటుంది, అంటే ఇదే పై ఆర్ స్క్వేర్, స్మాల్ ఆర్ పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్, అంటే దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో గాన్. ఓకే, కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ 2016లో సెకండ్ నీట్ టైం కోసమే వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. అంటే కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ చాలా హై ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి, అండర్స్టాండింగ్ అదే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్. సో ఇప్పుడు వీ విల్ టేక్ అ బ్రేక్
ఫర్ 15-20 minutes, దాని తర్వాత మరి ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్ అందరు రైట్ రా బాబు. ఓకే, అరే బ్రేక్లో కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు సిట్ ఐడిలీ. ఓకే, అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ వీ విల్ బీ స్టార్టింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ 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 కదా, క్లియర్ క్లియర్. అదే ఏంట్రా ఇది. సరే డన్. ఓకే, సో బ్రేక్ 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 కావాలి కదా, బ్రేక్ రే బాబు బ్రేక్. ఓకే, ఎస్. అరే ఇది Faraday's law questions. So these are the Faraday's law questions. So ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో EMF is d∅dt. వదలండిరా. ఓకే, లీవ్ ఇట్. హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇది మొత్తం. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, యూ టేక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ అందరూ. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ద బ్రేక్, ఓకే, ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు షో యూ సంథింగ్ అందరూ. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే యూ మైట్ గెట్ బోర్డ్ సార్, వాట్ ఆర్ యూ టెలింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ద సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. కానీ ఇది ఆప్షన్ లేదురా. ఓకే, బికాస్ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. చూడండి, ఒక పని చేయండి. ఓకే, మీకు నోట్స్ కావాలంటే ఇదే RE-NEET కోసమే ఆల్ ద నోట్స్. ఓకే, అదే ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ కంప్లీట్ నోట్స్. ప్రతి ఒక్క చాప్టర్కి నోట్స్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేశాను. మీకు కావాలంటే ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రాష్ కోర్స్. ఈ క్రాష్ కోర్స్లో మీకు కంప్లీట్ క్లాస్ నోట్స్ వస్తాయి. అలాగే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ టెస్ట్, పోస్ట్ క్లాస్ టెస్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు. అలాగే యు ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ స్మార్ట్ రివిజన్ ప్లాన్స్, టెక్నిక్స్, టాక్టిక్స్, ట్రిక్స్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ అందరూ. ఓకే, ఇదిగో బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ బై ఇట్ అట్ ₹0. ఓకే, ఇది ఫ్రీ, 100% ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నో డబ్బుల్ పైసా, నథింగ్ రా. ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. చూడండి, సో ఒకసారి క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇదే యూ విల్ ఓన్లీ సీ దిస్ పార్ట్ రా. ఓకే, ఇదే దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఇంటర్ఫేస్ దట్ యూ విల్ బి సీయింగ్. ఇదిగో చూడండి, మరి మీకు నోట్స్ కావాలంటే ఫిజిక్స్లో వివ్ అదే అక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్క క్లాస్కి నోట్స్ మీకు ఆల్రెడీ వస్తాయి. ఓకే, దేర్ నాట్ దేర్. వాట్ హ్యాపెన్ టు దిస్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే, లోడింగ్ కోర్సెస్. సరే, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటర్స్ క్లాస్ లైట్స్ దేర్ కదా, చూడవచ్చు. 100% ప్రతి ఒక్క చాప్టర్కి నోట్స్ నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. సో ఇదే దాట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6-7 months రా. అంటే నోట్సే అసలు ఛాన్స్ లేదు. సో హౌ టు అప్లోడ్ ద నోట్స్ అంటే there was only option of telegram లేదా there was option of current electricity. Okay, done. దాని తర్వాత current electricity done, and then you have moving charges, magnetism part 1 అలాగే part 2. కానీ చూడండి, ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కోసమే క్లాస్ టెస్ట్, క్లాస్ స్లైడ్స్ అంటే నోట్స్ రా, క్లాస్ నోట్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఓకే, ఎస్, రిమైనింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ EMI part 1, part 2కి నోట్స్ ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇట్ టుడే ఈవినింగ్. ఓకే, ఈవినింగ్ వరకు మీకు ఆల్రెడీ వస్తాయి నోట్స్. ఓకే, ఎస్, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బఫరింగ్. అదే ఎస్ వేదాంతు యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఆ కోసమే. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు అపియర్ ఫర్ ద ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ లింక్. ఓకే, ఇది చాలా చాలా అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇదిగో, సో ఈ AITS లింక్ని క్లిక్ చేసి ద ఇంటర్ఫేస్ విల్ యాక్చువల్లీ రీచ్ యూ టు ద అమెజాన్ పేజ్. ఓకే, ఇది పేపర్ ప్యాటర్న్ రా, హార్డ్ కాపీ ఉంటుంది. ఓకే, and from this hard copy of the book you can actually get the entire booklet of the questions by yourself. Okay, అందరు చూడండి. అరే what happened to the data రా? Internet was not working. సరే, yes. Okay, all of you చూడండి. Visible not visible? అరే yes, now it is visible. Okay, 14 full syllabus tests, 20 OMR, అలాగే 2520 మోస్ట్ ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్. ఇది మోర్ దన్ సఫిషియంట్. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ పేపర్ని కూడా మీరు కంప్లీట్గా స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు స్టడీ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ అబౌట్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అందరు. ఎందుకంటే ఈ బుక్లెట్స్లో, ఈ టెస్ట్లో దేర్ హ్యావ్ బీన్ 2520 questions. అదే ఓకే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు విజిట్ వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్, అదే లింక్ ఇక్కడే ఉంటుంది మీకు కూడా. Okay, you can definitely go and see everything right here itself.
Okay, sorry, I don't know, again it's loading. Anyways, Andar, let us go towards our main discussion and let us take the break for 20 minutes. Okay, ఇది already 4:50 కదా, 2:50 రా, 2:50 అంటే 3:10 వరకు. The break will be till 3:10 p.m. So, okay, this is a homework question. Okay, next question, possible లేదు. Magnetic field direction above z-axis, the induced EMF during passage of these loops, gone రా, ఇది కూడా చేయొచ్చు. Okay, you can take this also as the homework question. ఇది కూడా homework questions లాగా తీసుకోండి. Okay, you can take this question also as your homework question. Okay, this question also homework question. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అరే ఇది డన్ కదారా, మరి ఒకసారి ఎందుకు వచ్చిందిరా? Okay, I think all these questions are done. So ఇది repetitive questions వచ్చింది. So let me just delete these questions first. Okay, done. Try ఇది. Where are we right now? ఏమీ అర్థం రాలేదు. Pi 4. Sir, done. Okay, ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత యూ కెన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, టిల్ బ్రేక్ రా, బ్రేక్ వరకు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి అందరూ. Is it visible? Is it visible? Not visible. I hope it should be visible by now. ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, ఎస్, టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్. నాట్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ రా, బ్రేక్ టైం. ఓకే, ఇది కూడా మినీ బ్రేకే ఉండాలి. Oh my goodness. Right. So. చేయండి రా. ఓకే, ఎస్, యూ కెన్ అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ 10 minutes టైం. మరి చేద్దాం.
ఎగ్జాక్ట్గా టైం పైన రావాలి కదా. ఎస్, ఐ డోంట్ కమ్ ఆన్ టైం. చాట్ బాక్స్లో అంతా సార్ 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 సార్. ఆల్రైట్ ఆల్రైట్ ఆల్రైట్. సరే చూద్దాం అందరూ. E is equals to BLV u naught I by 2 pi r. E is good, good, very good, very good, very good, very good, right. అంటే ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ని తీసి Sir, someone is using ChatGPT, but I can't prove it. Okay. Okay. Okay, okay, okay. No worries, no worries. Okay. Sir. Right. So now let us see the solution of that question under. Okay. Right. मांग के देख लो मुझसे जान, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना. Is it visible? Huh? Yes, under all of you. Yes. I hope it is visible, right? Right. అంటే క్వశ్చన్ తీసుకోండి. యూ ఫస్ట్ సీ ద క్వశ్చన్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫైనైట్ వైర్. ఓకే, మరి ఈ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ నుంచి ఒక ఆర్ డిస్టెన్స్ పైన ఒక లూప్ ఉంటుందిరా. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ వైర్ లూప్, కరెంట్ క్యారింగ్ రాదు యాక్చువల్లీ, స్లైడింగ్ లూప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో దెర్ ఇస్ దిస్ స్లైడింగ్ లూప్ ఆన్ దిస్ rail, moving rail problems అని అంటారు. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ జేఈ క్వశ్చన్ అందరు. సో జేఈ క్వశ్చన్ ఉంటే కానీ జేఈలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మూవింగ్ రైల్ ప్రాబ్లమ్ అనేసి. ఓకే, అండ్ దేర్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. కానీ మీకోసమే జస్ట్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసమే ఇంక్లూడ్ చేశాను. ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్ రా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. मैं सच कहता हूँ. ఎస్, రైట్. కరెంట్ ఐ రా. ఓకే, దెర్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఐ అండ్ అలాగే ఇది రెసిస్టెన్స్ లూప్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us say రెసిస్టెన్స్ ఆర్, అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎల్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వి. ఓకే, కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గివ్ మీ 1 minute, గివ్ మీ జస్ట్ అ మినిట్. Right. So now let us just continue this discussion. Inder, okay? All right. Arey, stop spamming ra. Idi chalu ra inka. Okay? Yes. He actually has texted me on Instagram also. Ade. Okay. So now let us just see the entire discussion. Andar, em kavali meeku? Okay, velocity v, resistance r, length l kada.
అదే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి అందరు. ఒక ర్యాండమ్ డిస్టెన్స్ పైన బిఫోర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద కరెంట్ కావాలి కదా, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కావాలి. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటే చూడండి ఇదే, నో రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దట్ పార్ట్, ఇదే కదా అందరు చూడండి. మరి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇది వి బార్ క్రాస్ బి బార్ డాట్ ఎల్ బార్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో విబిఎల్ చెప్పాలి, ఇదే కదా. ఎస్, సో విబిఎల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వాల్యూ వస్తుంది, ఇదే. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. కాదురా ఇది కరెంట్ డైరెక్ట్గా, ఓకే. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్చువల్ కరెంట్ అందరు. సో ఇది యాక్చువల్గానే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, నౌ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదే కదా. ఎస్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ జనరల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మ్యూ నాట్ ఐ డివైడెడ్ బై 2πr, అదే. సో సార్ కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ I divided by 2πr, r అంటే డిస్టెన్స్ రా, మల్టిప్లైడ్ బై VL, నాట్ VBL, VL, అదే, దట్స్ ఇట్. సో మీకు కావాలంటే మ్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై 2π రాసుకోవచ్చు, ఓకే. మ్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై 2π, ఓకే. మ్యూ నాట్ బై 2π మల్టిప్లైడ్ బై IVL బై R, దట్స్ ఇట్, ఓకే. మ్యూ నాట్ బై 2π IVL బై R, ఓకే. R is the resistance ra, ఇదే కదా. R is the resistance, okay. Resistance also, so option D is correct. Right. Next question అందరూ, ఇది కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఓకే. సో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ ద కన్సెప్ట్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్లో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా రా, ఓకే. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, అదే. నెక్స్ట్ పార్ట్ని చూడండి అందరు ఒకసారి, ఇదే. మరి ఒకసారి జేఈ క్వశ్చన్ ఇది, ఓకే. కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ కానీ ఈజీ క్వశ్చన్, కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఓకే. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకోసమే ఈ క్వశ్చన్ లాగా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఓకే. అసలు అవ్వకండి, ఇది ఈజీ క్వశ్చన్, డిఫికల్ట్ అంటే అసలు కాదు జేఈ క్వశ్చన్. బట్ యూ నీడ్ టు అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఒకసారి అటెంప్ట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్ నాకు, ఓకే. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2-3 minutes టైం అందరూ. ఈ 2-3 minutes టైంలో మీరు అటెంప్ట్ చేసి చెప్పాలి మీకు ఆన్సర్స్. Okay. వచ్చునులో 150. ఓహో, గుడ్ పూజ, వెరీ గుడ్. సరే, అప్లికేషన్ పార్ట్ ఏంట్రా, ఓకే. వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్? ఎస్, వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదురా, ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. ఈజీగా రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఓకే. ఎస్, సో 1 and 2 అంటే 3 gone, 1 1 2 2 2 4 2 4 సి ప్యారలల్ రా. సో 8/6, 4/3 ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, ఓకే. నెట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ 4/3. మరి ఇక్కడ నుంచి ఏం కావాలి మీకు? కరెంట్ కావాలి. కరెంట్ కోసమే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే. లెంత్ ఇస్ 5 cm, మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 1 cm/s, ఓకే. మరి మీకు ఏం కావాలి? ఈఎంఎఫ్ కావాలి. సో ఈఎంఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d∅dt, ఓకే. d∅dt అంటే BPV చెప్పొచ్చు, BLV చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఈఎంఎఫ్, VLV డివైడెడ్ బై R, అదే సింపుల్ టర్మ్స్లో, ఓకే. దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BVL రా డివైడెడ్ బై R, దాట్స్ ఇట్. కరెక్ట్ ఓన్లీ కదా. చెప్పండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? If the resistance of L is 1.7, ఏంట్రా ఇది? ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 4/3? 1.3 కదా. అచ్చా, ఇది 1.7 ohms. ఓమ్స్ అందరు
ఇది ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, ఇట్ షుడ్ బి 1.7 ohms. అది కూడా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ మై ఓన్ ఎస్టిమేషన్ రా, అది కూడా నాకు తెలీదురా. ఇది అండ్ అనేసి ఒక ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంటుంది. సో లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ ఓమ్, ఎందుకంటే ఇది 4/3 ohm వస్తుంది. 4/3 అంటే 1.3 అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, 1.3 + 1.7 3 ohms వచ్చింది. ఓకే సరే, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 1 టెస్లా రా ఇది. ఓకే సరే, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 1 టెస్లా అందరు. magnetic field of 1 Tesla, substitute, direct substitute, magnetic field 1 Tesla, velocity 1 × 10⁻⁻², 1 centimeter per second కదా, అదే అయితే 10⁻⁻² meter per second, అదే అలాగే length of the wire 5 centimeter అంటే 5 × 10⁻⁻² meters, that's it, divided by resistance is 3 ohms, that's it. Okay, so 5/3 multiplied by 10⁻⁻4 ampere. Okay, ఇది కరెంట్ వాల్యూ రా. ఓకే, మైక్రో ఆంపియర్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక పని చేయండి, ఇది 500 డివైడెడ్ బై 3 రావాలి ఇక్కడ, ఇంటూ 10⁻⁻6 amperes, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 500 డివైడెడ్ బై 3 మైక్రో ఆంపియర్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ కావాలి, ఏం కావాలి మీకు? క్లోజ్ టు కదా, క్లోజ్ టు అంటే ఇదే. సో 3 1s are 3, 2 మిగిలి ఉన్నాయి, 3 6s are 18, 166 మైక్రో ఆంపియర్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, కరెక్టా నాట్ కరెక్టా మీరు చెప్పండి ఒకసారి. సో 166 అంటే ఇట్ షుడ్ బి 170 రా. ఓకే, 170 మైక్రో ఆంపియర్. ఎలా 150 వస్తుంది? 170 కదా. ఎస్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో రా సమ్ టైమ్స్. నా సార్ ఇట్ ఇస్ 156. హౌ 156 రా చెప్పండి అందరు. సో ఇది BVL/R రా. ఆర్ వాల్యూ అంటే ఇది 4/3, B వాల్యూ ఇస్ 1 టెస్లా. ఓకే, 1 టెస్లా అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ L అంటే ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ 1.7, అది 1.3. సో వెన్ యూ యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఇట్ బికమ్స్ 3 ohms కదా. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 3 ohm వచ్చింది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద స్టఫ్. Resistance of L is 1.7 at that instant. Okay, question. Let me just read the question 1 second. The figure shows a square loop L of side 5 cm, which is connected to a network of resistances. The whole setup is moving towards either to constant speed of 1 centimeter per second. At some distance, part of L is in a uniform magnetic field of 1 Tesla. Okay, part of L ante idi coming outside ra, ide kada. Yes. Okay, if the resistance of L is 1.7, values correct, 1 × 10⁻⁻², V value 1 centimeter per second, right? The length should be equals to 5 × 10⁻⁻² divided by 3 only. So 5/3 multiplied by 10⁻⁻4. So 500/3 166 రావాలి కదరా. ఎస్, IIT సిద్ధార్థ్, IIT చెప్పు. ఓకే 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 ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ప్రూఫ్ అంటే ప్రూఫ్ కూడా చూద్దాం అందరూ. ఇదిగో, so this is a magnetic field. Okay, ఈ magnetic field నుంచి let us say the side of L రా. L అంటే let us say ఇది speed Vt కదా. V is the speed with which it is moving. T టైం తర్వాత Vt distance covered రా. ఇదే ఈ distance అంటే ఇది A - Vt వస్తుంది. That's it. ఇది కూడా A అనుకోండి, అదే కదా. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఏంట్రా? ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈ ఏరియా A ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ A - V ఇంటూ T, అదే that's it. ఓకే, అదే. అయితే ఈఎంఎఫ్ కావాలి కదా. సో d/dt ఆఫ్ 5 రా, అంటే A² - AVT, అది కూడా నెగటివ్లో ఉండాలి. సో మైనస్ మైనస్ గాన్, ఇది AVB, BAV, BLV ఓన్లీ రా. ఓకే, కరెక్ట్ ఓన్లీ, ఫార్ములా ఇస్ కరెక్ట్. మరి ఇక్కడ మిస్టేక్ రా. వేర్ ఇస్ ద మిస్టేక్? ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇస్ ద మిస్టేక్. BLV డివైడెడ్ బై R వాల్యూ రావాలి కదా. క్వశ్చన్లో క్లారిటీ అంటే అసలు లేదు. 1.7 సార్, ఐ థింక్ దర్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఒక పని చేయండి అందరూ, ఇది 1.7 ohms తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అయితే your current induced should be equals to E induced divided by net resistance. E induced అంటే BVL divided by net resistance. R magnetic field 1 Tesla, speed 10⁻⁻² meter per second, length 5 × 10⁻⁴.
-2 meters divided by resistance అంటే ఇది 3 ohms resistance వచ్చింది. ఎక్కడ నుంచి చూడండి 1 + 1 2 కదా, సో 2 + 2 4 రా, 2 and 4 అంటే 2 × 4 divided by 2 + 4, సో 8 divided by 6 అంటే 4/3 వచ్చింది. 4/3 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 1.3 కదా, సో 1.3 + 1.7 3 ohms ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్. డివైడ్ చేయండి ఇదే, సో 5/3 multiplied by 10 to the power -4 ohms వచ్చింది. అదే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మైక్రో ఆంపియర్ అంటే ఇది -6, అదే ఆంపియర్ రా ఇది యూనిటా, ఎస్ it should be ampere. I'm sorry. Okay, అదే ఆంపియర్ రా, ఆంపియర్. ఓకే, కానీ ఆన్సర్ మాత్రమే సేమ్ వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 3. అదే, సో 500/3 ఎంత రా ఇది, ఇట్ షుడ్ బి 3 1s are 3, 2 మిగిలి ఉన్నాయి, 3 6s are 18, మరి ఒకసారి 166 మైక్రో ఆంపియర్ రావాలి. ఓకే, యాక్చువల్గానే ద కరెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి 166 మైక్రో ఆంపియర్. సో 166 అంటే ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 170. ఓకే, యూ టేక్ ఇట్ దిస్ వే. I don't know what is the answer over here. Okay, 1.7 తీసినప్పుడు that is the answer that is coming. Okay, సరే ఇది this is the answer రా. Okay, don't get more stressed. అదే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ మా కోసం. Yes, approx 170, that's what I'm telling రా. But question లో there are some students who are telling no sir 156 coming లేదా 150 is coming. ఇది కూడా JE question only. The total number of turns and cross section area in the solenoid is fixed. However, length varied by adjusting the separation between the windings. The inductance of the solenoid will be proportional to dash. Okay, inductance of solenoid కావాలి. అరే inductance కదా. So here the next topic is starting. అదే అందరూ. సో ఇది inductance part రా. ఓకే, ఏం కావాలి, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. సరే, సో వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్ అందరూ. ఇదిగో సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మిక్స్డ్ రా. సో మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. మరి లెట్ us టేక్ ఆల్ ద మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 by 1. దాని తర్వాత ఇండక్టెన్స్ గురించి చూసి వి విల్ డూ ద ఇండక్టెన్స్ పార్ట్. ఓకే, సరే ఇది క్వశ్చన్ తీసుకోండి మీకు కావాలంటే. సార్ క్యాల్కులేట్ ద కరెంట్ వాల్యూ యూజింగ్ ఓమ్స్ లా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అదేరా, ఓమ్స్ లా ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ V/R. అండర్స్టాండింగ్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కరెంట్ యూజింగ్ ఓమ్స్ లా ఓన్లీ ఇదే కదరా, V/R. EMI I is equals to V/R అంటే BVL/R. యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ మై సొల్యూషన్స్ ఆర్ వాట్. ఒకసారి సొల్యూషన్ని చూడండి, దాని తర్వాత ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎనీ మిస్టేక్, ఇది పాసిబుల్ కదా, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ రా. అదే, కానీ కన్సెప్చువల్ ఎర్రర్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. కన్సెప్చువల్ ఎర్రర్ అంటే ఇదే, ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ BVL ఓన్లీ ఉండాలి, అలాగే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వర్క్ బై ఇండిపెండెంట్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, ఓకే, రైట్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అరే క్వశ్చన్ క్లియర్ లేదురా, మరి ఎలా చెప్పాడు మీరు ఆన్సర్స్? ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నాయి. 1.7 దాని తర్వాత అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఇస్ దే. మరి యు ఆర్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ జంపింగ్ టువర్డ్స్ ద ఆన్సర్స్ ఆల్సో. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ రా? Sir, R total is 3.2. How ra? Are how can you say 3.2? Cheppu. That is something I need to understand. Okay, Cheppu. Here, ఇది 1 2 1 2 బ్యాలెన్స్డ్ వీస్టోన్ బ్రిడ్జ్ కదా. అదే అంటే ద సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్ గాన్. ఇప్పుడు 1 1 సిరీస్లో, 2 2 సిరీస్లో, 1 + 1 అంటే 2, 2 + 2 అంటే 4, ఇదే కదా. ఎస్, సో 2 and 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 2 4 ప్యారలల్లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి 4/3, ఇదే కదా. సో రెసిస్టెన్స్ ఓవర్ దేర్ ఈస్ 4/3. సో 4/3 ఎక్కడ నుంచి అంటే 1.3, అలాగే 1.3 and 1.7. ఇది 1.7 కదా, 1.7 ohms. So 1.3 + 1.7 is 3 ampere, 3 ohms, not 3.2 ohms. Because the other one is 1.5, already solved. Okay. Which one? ఇది 1.5. 1.5 ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది 2.8 వస్తాయి, not 3.2. That would be 2.8. Okay? Even if it is 1.5, 1.3 + 1.5 అంటే 2.8. Understanding? అరే ఎనీవేస్ రా,
మీరు క్వశ్చన్ని చూడండి ఒకసారి, ఓకే? డోంట్ గో టువర్డ్స్ ద ఒరిజినల్ క్వశ్చన్. జేఈలో ఇట్ వాజ్ ఆస్క్ సంథింగ్ ఎల్స్, కానీ ఇది ఈ పేపర్లు, ఈ క్వశ్చన్లు, ఈ షీట్లు, ఈ బోర్డులు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ గివెన్? అదే కదా. సో ఈ వాల్యూకి అకార్డింగ్ ఆప్షన్స్ కరెక్టా రాంగా మీరు చూడాలి. అండర్స్టాండింగ్. 1.7 ప్లస్ 1.5 అరే 1.5 హౌ కమ్ ఇట్ ఈస్ 1.5 సార్? చెప్పండి. ఇదే కదా. am I doing some calculation mistake? ఇది 1/1 2/2 1 కదా. ఇది గాన్ రా, సెంట్రల్ రెసిస్టెన్స్ గాన్. అంటే 1 + 1 2 ohms, ఇక్కడ నుంచి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 2 ohms, అలాగే 2 + 2 4 ohms. ఇదే కదా. మరి నెట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే 2 × 4 ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ డివైడెడ్ బై 2 + 4 అంటే 8/6, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4/3. ఇప్పుడు హౌ కమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 4/3 is 1.5? 4.5/3 ఉండాలి, ఓకే? ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ if these values are exactly matching, 1 1 2 2 are, లేదా something else values are there, okay? That you should calculate first. 3 are, what 3? Yes, 3 only. 3 only. Understanding? 2.7 ఇది 2.7 2.7 plus అదే that becomes 4 now. So if it is 4 అంటే 500/4 రావాలి. సో 500/4 should be 125 రా. ఇది కూడా 125 ఉండాలి కదా. 500/4 also it is 125. Understanding? So we don't care about the question in the JEE exam. ఓకే, ఏదైనా వాల్యూస్ ఈ క్వశ్చన్లో ఉంటే అది వాల్యూస్తోనే సాల్వ్ చేసి ఆప్షన్ సి ఈస్ కమింగ్. ఆప్షన్ సి కాదు, ఆప్షన్ బి. అదే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? మను చెప్పు. హౌ కమ్? అరే ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ మై మిస్టేక్, ఓకే? ఇదిగో మీరు ఒరిజినల్ క్వశ్చన్స్ని వదిలేండి. ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ చాట్ జీపీటీ అంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కేస్, ఓకే? అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? అయితే ఈ క్వశ్చన్కి వాల్యూస్ రా, చూడండి ఒకసారి. వాల్యూస్ని చూసి యూ కెన్ సీ ద సొల్యూషన్, ఓకే? ఐ డోంట్ యూస్ చాట్ జీపీటీ కదా. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ సొల్యూషన్. సో ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ఆన్ ద స్పాట్ రా, ఓకే? ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్సర్ అంటే 166 క్లోజ్ టు 170, అదే రైట్. సరే, నాకు ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ కూడా తెలీదు. వాట్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ వాల్యూస్? రైట్ 3/2 what is 3/2 ra? I don't understand. Vijaya, what is 3/2? 2007 what are you saying guys? ఏం మాట్లాడుతున్నావు అందరూ? ఓకే బాయ్. 11. Okay, and no useful discussion going on over here, okay? సరే, సో మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్పండి మీరు, వేర్ ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ రాంగ్, మరి వై ఆర్ యూ సేయింగ్ ఆప్షన్ సి యాజ్ కరెక్ట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ చాట్ జీపీటీ అండ్ టెల్లింగ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్, అయితే ఒక పని కూడా చేయండి, ఓకే? యూ ఆల్సో సీ, లేదా ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఆన్ గూగుల్ ఒకసారి వాల్యూస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. 1 1 2 2 3 1 ఇది 1 టెస్లా, ఇది 1.7 ohms. ఆర్ ద వాల్యూస్ కరెక్ట్, మ్యాచింగ్? Sir, it's square, they are in parallel. So what happens ra? Okay, they are in parallel. Cha. So that way you are saying sorry, so even if they are in parallel, చూద్దాం, okay? So 1.7 and 4/3. 1.7 ఒక పని చేయండి రా. 1.7 అంటే 17/10 రాసుకోండి, ఓకే? ఇది R1 వాల్యూ. అలాగే R2 వాల్యూ చెప్పండి ఎంత. R2 వాల్యూ is 4/3, okay? So let us calculate their resultant. So multiply, add it, అదే. So 64 divided by 30 whole divided by 73 is 51 plus 40 అంటే 91 divided by 30, ఓకే? ఇది కూడా గోన్, అది కూడా గోన్. సో ప్యారలల్ తీసినప్పుడు 64/91, it is less than 1 రా. Understanding? Even if you take them parallel, not happy. Okay, parallel R equals to 1. What are you understanding? No, Siddharth, I'm not understanding. What are you saying? R is equals to 1 rather less than 1 వస్తుంది, okay? And anyhow they are not in parallel ra. Understanding? So if you look at this situation, okay, if you look at the situation, ఈ రెసిస్టెన్స్ యూ అజ్యూమ్ అట్ అ ర్యాండమ్ పాయింట్ రా. ఇది 1.7 ohm, ఓకే?
EMF V bar cross V bar, it is something like this. And here it will be positive terminal, negative terminal of the battery. Now how come this comes in a parallel, right? This series combination kada. So if the current I is going here, same current I is going here, same current I is going here, and same current I is coming here also. And the parallel kadu, it should be series combination. Okay. Answer is B. Yes, answer is B only ra. Understanding. ఈ values ని చూసి ఆన్సర్ B వస్తుంది. Now if you are looking at ChatGPT లేదా Google అంటే I cannot do anything in that. Okay. లేదా if at all you are having improvements అంటే చెప్పండి. Definitely I am here to listen the improvements. అదే. Good afternoon. B only, right? అదే. B only. That's what I am telling to you. B only. అదే ఫైనల్ ఆన్సర్లో 166 వచ్చిందిరా. But some of the students are flooding with the message. C అనేసి. Now what can I do? I can't do anything in that, right? Sir, next question ra babu. Okay, you can do it by yourself. Okay, endaru total number of idi inductance question anyhow. I'm not interested about this. Let us see it later on. Kani ippadi kosame I want all of you to do this question. Sir, NEET question explain cheyandi. Ade what will do if this question comes into NEET ra? 2025 question chusaru. 2025 question chusava. Can you explain the questions over there? No. Leak అయింది కదా. అది RE-NEET question paper రా. Understanding? So, sorry, 2025. అదే, so 2026 leak అయింది కదా. So again that will be difficult. కాబట్టి I am telling you, NEET లో అట్లా questions కాదురా. Okay, there are no questions like this for NEET. అదే, that is why I am making you strong enough so that even if JEE questions are asked in your exam, you should answer these questions by yourself. Understand? Sir, read the question first. Okay, I want my students to be extremely solid. Understanding? Sir. Okay, option B is the correct answer. Okay. Sir, R bridge 3 into 3 by 3 plus 3. How come 3 ra? Where are you talking about? Wheatstone bridge kada. Yes. So ఇది 1 1 2 2. That means మీరు ఒక ఒరిజినల్ క్వశ్చన్ పైన చూడండి. There is a chance that 3 into 3 by 3 plus 3, but this 2 should be this side రా. ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, 3 by 2 ఉన్నప్పుడు 1.5 plus 1.7 అంటే 3.2. గుడ్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అందరూ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఆన్సర్ టు బి సి రా, మీకు ఆన్సర్ సి కావాలంటే ఈ 2 ఈ 1ని ఎక్స్చేంజ్ చేయండి. దెన్ ఆన్సర్ విల్ కమ్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, 3 into 3 by 3 plus 3. Someone has said in the comment section. కానీ ఇది 3 కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ 3, ఇక్కడ 2 ఉండాలి, అలాగే ఇక్కడ 1 ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దెన్ యూ విల్ సే ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్, కానీ ఇదే ఈ సిచ్యువేషన్ కోసమే ఇదే ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు. ఎస్, ఇది టూ మచ్ కోల్డ్ రా. రైట్. ఓకే, షిఫ్ట్ చేంజా ఏంట్రా ఇది? వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ సార్? Sir, చూద్దాం question. Let us see the question. Okay, copper rod of mass m slides under gravity on a two smooth parallel rails with a separation L. Yes, L only. Set an angle of theta with the horizontal. At the bottom, rails are joined by resistance R. అంటే ఇదే, this is the resistance R. There is a uniform magnetic field normal to the plane of the rails. అంటే ఇదే. Okay. As shown in the figure, the terminal speed of the copper rod is dash. It's a good question actually. Okay, terminal speed అంటే
Initially there should be one force, alage after some time there should be another force that is increasing. Okay, ade okate option untundi, then and only then you can go and solve this question. Okay, I did not read the entire question. Idigo, so the moment I just saw the rod and the resistance and the magnetic field. Okay, ide diagram ni choose I have included into your paper set. Okay, good, very good Pujita, very good, very good, very good. So let us see the solution for this question. It's a very good question. Andaru chudandi solution ela cheyali. So this is going to be the inclined plane kada. Yes, ide me inclined plane. Visualize cheyandi andaru. Ee angle theta untundi. Okay, yes, this angle over here is theta. Okay, theta ఉన్నప్పుడు ఒక రాడ్ కూడా ఉంటుంది. This is a rod. A rod ra L length anukondi, alage at the bottom of this you have a resistance R. Okay, mass of the length M anukondi, and I'm assuming it is just completely sliding. Sliding, idi rolling kadra, mari there again rotation motion, circular motion will come into the scenario. Okay, then again you will have to calculate the moment of inertia, angular acceleration and every single thing. Ade sliding anukondi. So sliding unnappudu kinda side lo force is equals to gravitational force kada, that will be equals to mg sin theta. Chudandi. Yes. So due to that force, automatically speed will keep on increasing. Okay, magnetic field entara. What is the magnetic field value? B bar. P bar is perpendicular to the plane. Ante ide me B bar value. Okay, idi B bar value andaru. ఇప్పుడు చూడండి, try to understand. So what is happening? Due to the increase in speed, the rod is having a induced EMF. Okay, point number 1 to be noted. Induced EMF వస్తుంది. From this induced EMF, inductance is there. L value is there in the option. Okay, not there. Good, good, good. అందరు చూడండి. అయితే now what is going to happen? అందరు చూడండి ఒకసారి. So due to this magnetic field, B bar valla there is going to be an induced EMF in the rod. Okay, induced EMF vastundi. Okay, due to that induced EMF, cheppandi what is happening andaru? There is a current in the rod. Okay, current in the rod. Ade, so induced EMF valla oka current vastundi. That's it. ఇప్పుడు మీరు ఈ రాడ్ ని ఇండిపెండెంట్ గా కరెంట్ క్యారింగ్ రాడ్ లాగా ట్రీట్ చేయండి. So there is a force on a current carrying rod kadara, I L bar cross B bar. Ade I L bar cross B bar is the force. Aithe L bar idi, L bar is in this direction and B bar ante paina ki untundi kada, that means the force should be in the opposite direction. That is the magnetic force. Gurtu pettukondi, idi magnetic force Fm. Aithe I times of L bar cross B bar. That's it. ILB, L bar cross B bar perpendicular to one another kadara. So aithe ILB undali. That's it. So ippudu the value of I is variable. What is the value of I, sir? చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ రా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్? టైం డిపెండెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఎస్, సో యూ నీడ్ టు టెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండెన్స్ ఓన్లీ. సో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్ అంటే జీ సైన్ థీటా కిందకి ఉంటుంది. అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్ రా, ఓకే, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం the speed of this rod is equals to g sin theta times t. Okay, this is the speed. Andaru ade. So EMF induced is equals to V bar cross B bar dot L bar. V bar kindaki, B bar up perpendicular to the plane ante 90 degree, VBL cheppochu direct ga. Okay, so EMF is equals to VBL. Ade, so current value kavalante VBL divided by R ostundi. Okay, this is the value of current. V value ఏంటి సార్? G sin theta into T. Substitute the value of current. So I is equals to G sin theta into T into B into L divided by R. So this is the value of current in the loop. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇప్పుడు the same current is actually acting over here. Force. మరి magnetic force చెప్పండి. What is the value of magnetic force రా? Fm is equals to, what is the value of magnetic force? ILB అంటే ఇది మొత్తం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. LB అంటే LB స్క్వేర్ కదా. ఎస్, so B square L square G sin theta divided by R into T. Okay, yes. Ante kindaki G sin theta force is there, mg sin theta, paina force ante B square L square G sin theta divided by R into T. Okay, yes. So sir,
your gravitational force is equals to magnetic force. Time calculate cheyali ante mg sin theta is equals to b square l square g sin theta into t divided by r. Okay. అంటే sin theta gone, g gone. So sir, your time value calculate cheyali meeru. So time value is equals to m into r divided by b square l square kadara. Yes, so b square l square, that's it. So this is the time value. మరి ఇక్కడ నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వెలాసిటీలో. సో సార్ యువర్ వెలాసిటీ అట్ టైం t is equals to చెప్పండి ఏంట్రా ఇది g టైమ్స్ ఆఫ్ sin theta multiplied by mr divided by b square l square. ఓకే, సో టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటే ఇదే. సో mgr sin theta divided by b square l square. Okay, there in the option, not there in the option. చూడొచ్చు. Okay, mgr sin theta by b square by l square. Okay, mgr sin theta by b square l square. Okay, option B is the correct. So very good. Pujita, very good. Right. Okay, so some JE students are also there in the chat box. Okay, this is how you have to do the question. Okay, understood? Good. Not understood? Good. వదిలేండి. Okay, next question students. దాని తర్వాత ఇండక్టెన్స్ ఇస్ రిమైనింగ్. అదే మరి ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, at the center of fixed large circular coil. Inductance ఉంటే వదిలేండి. If the inductance what is there, calculate the EMF into. సరే చేయొచ్చురా, you attempt this question also. Okay, yes, ఇది 2018 question. Okay, మరి చెప్పండి. Okay, mg sin theta is equals to b square l square vt divided by r. Sir, మీ process different. Yes, process may be different, but answer is same. Okay, so if you understand any of the process, same answers. Okay, so I will also write the same formula ra, kani the students should understand. Okay, so if at all I want to solve this question by myself ra, okay, nenu okate unnappudu, if I am solving this question in alone, I will do the same. Okay, see question mark, కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలిరా. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఏంటి? యు ఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ద ఆన్సరా? వాట్ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్? నథింగ్ కుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, ఎస్. ఎస్ మను, రేపు మళ్ళీ క్లాసెస్ చెప్తారా ఈ టైంలో? 100%. ఓకే, 100%. కానీ రేపు వేరే చాప్టర్ అల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు ఎండ్ రా, ఒకటే క్లాస్లో ఫినిష్ చేద్దాం పాసిబుల్లీ. ఓకే, సో అల్టర్నేటింగ్ క్లాస్ ఐ వుడ్ నాట్ ఎయిమ్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ 2 lectures, ఒకటే లెక్చర్లో ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే, సి రైట్, లెట్ us see that question also. ఓకే, mu0I/2r అంటే ఇదే ఆప్షన్. ఇదిగో చూడండి, ఐ హ్యావ్ నాట్ రెడ్ ద క్వశ్చన్, కానీ ఆప్షన్స్ని చూసి ఐ క్యాన్ ఈవెన్ టెల్ యూ ద క్వశ్చన్. అండర్స్టాండింగ్? జస్ట్ బై లుకింగ్ ద ఆప్షన్ యూ కెన్ ఆల్సో టెల్ ద ఆన్సర్. సో mu0I/2r అంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్. ఓకే, అదే. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాయిల్. అలాగే ఇదే πr² ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ రొటేషన్ రా. సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చిందంటే రొటేషన్ టైప్. అయితే it should something like this, magnetic field due to one coil, rotation of the second coil. Okay, and omega into πr². అంటే a omega రా, ba omega వచ్చింది. I think it is asking about the EMF only. Okay, yes, it is asking about the EMF only. డైరెక్ట్ ఫార్ములానా సార్? అదే మరి ప్రూఫ్ రా, డైరెక్ట్ ఫార్ములాకి ప్రూఫ్ ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్ని చూసి హౌ విల్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా? యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరు. ఓకే,
Sir, let us see the question first, okay? At the center of a fixed large circle coil of radius r, a much smaller coil is placed. Two coils are concentric, same plane, larger coils current I, smaller coils omega. This is a very simple question, Babu. Chudandi. Okay. If this is a magnetic field B, a radius is small r anukondi. Okay, and it is moving with an angular speed omega. ఇదే కదా మరి ఈఎంఎఫ్ చెప్పండి. ఈఎంఎఫ్ కోసమే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది, ఎన్ఏబి కాస్ కాస్ కాస్, ఓకే, ఒమేగా టీ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఇది ఫ్లక్సా? ఫ్లక్స్, అరే ఐమ్ సారీ. సో ఇది ఫ్లక్స్ వాల్యూ రా. సో ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏబి. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఒకటే టర్న్ ఉన్నప్పుడు 1 రాసుకోండి. ఇదే, సో ఇదే ఎన్ఏబి కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. మరి ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఎన్ఏబి ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఫర్ అ రొటేటింగ్ లూప్. అందరు చూడండి. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఆర్ యూ సీయింగ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద సింపుల్ ఫార్ములా? అదే మరి ఈ బి వాల్యూ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్ డ్యూ టు అనదర్ రింగ్. అదే, కానీ ఈ అనదర్ రింగ్కి సైజు కూడా చాలా 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 లార్జ్ మ్యాసివ్ సైజ్ ఉంటుంది. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ and this is going to be your next coil. Andaru chudandi. So your next coil looks something like this. Visualizing ide aithe ee magnetic field kada, ee loop lonchi current I is flowing. Ade, that means automatically direction of the current should be opposite to match the given conditions. Ide, so chudandi, I current flowing, magnetic field mu naught I by 2r. Ade, that's it. So substitute n value ra, ఒకటే టర్న్ ఉంటుంది కదా, n value 1 పెట్టాలి. That's it. Area of the loop అంటే pi times of small r square multiplied by omega multiplied by magnetic field mu naught I divided by 2 times of r times of sin of omega. That's it. అంటే ఇది pi r square omega multiplied by mu naught I divided by 2 times of capital R times of sin of omega t. మీరు చూడండి. ఓకే, pi r square omega mu naught I by 2r sin of omega t. Correct. Okay, option C is the correct answer. A kadra. Okay, it will not be A. Pi r square. Idi pi ledu kada ee option A lo, kani final answer lo we are having pi as the answer. Chudu. Area of the circle pi r square. Pi not there in the first option. Therefore option C is the correct answer. Sir, done with these questions. Motional EMF completed. Andaru. But again there are a few more topics that are not there. Okay, adi kuda cover cheddam, don't worry. Yeah, how much difficult paper they want to print it, let them print it ra. Okay, oka punch cheddam, motional EMF problems ikkada. Okay, done kada? Yes. Rotational EMF. Okay, ante ide, this is the magnetic field that is existing in a loop, in a space or in a region, okay, into the plane of the paper. Okay, alage ee magnetic field lo oka rod untundi andaru. Let us say this is the rod. Ide, this is going to be the rod. Can you visualize this rod? Yes, ade మరి hinge కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ రాడ్ రా, ఇది యాక్చువల్లీ hinged at point O. ఓకే, రొటేటింగ్ విత్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎల్ అనుకోండి అందరూ. మరి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కావాలి కదా, అదే సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక చిన్న లెంత్ అనుకోండి, ఇది డిఎక్స్ రా, అదే హింజ్ పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్. సో వాట్ డూ యూ డూ? గో అట్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్, కన్సిడర్ ద ఎలిమెంటరీ పార్టికల్ ఆఫ్ లెంత్ డిఎక్స్. అదే ఎందుకు ఇది డిఎక్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క డిఎక్స్ పైన వేరే వేరే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఈఎంఎఫ్స్. చెప్పండి మరి అందరూ. యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్ రా. చెప్పండి, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా కదా, అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఒమేగా వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. మరి ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే ఈఎంఎఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బార్ క్రాస్ v బార్ డాట్ ఎల్ బార్. ఎల్ బార్ కదా, దాట్స్. మరి సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. v బార్ అంటే ఎక్స్ ఒమేగా, b బార్ ba ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఇది dx ఉంటుంది. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఈఎంఎఫ్. అయితే మీకు టోటల్ ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్
b omega x dx. సో ఫస్ట్ పార్టికల్ అంటే x is equals to 0 పైన ఉంటుంది, లాస్ట్ పార్టికల్ x is equals to L పైన. సో x is equals to 0 to x is equals to L. మరి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో టోటల్ EMF is E. అదే సో b ఒమేగా ఇది xకి వాల్యూ కదా, x dx ఇంటిగ్రల్ x²/2. x²/2 కోసమే అప్పర్ లిమిట్ ls ఉంటుంది. సో ls²/2 రావాలి, దాట్స్ ఇట్. సో ఇదే EMF ఇండ్యూస్డ్ ఫర్ రొటేటింగ్ రాడ్ అంటే హాఫ్ b ఒమేగా L² వస్తుంది. ఓకే, ఫార్ములా ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ప్రూఫ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఓకే, హాయ్ హాయ్ సాత్విక హాయ్. అండర్స్టాండింగ్ ఫార్ములా ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ప్రూఫ్ యూ క్యాన్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, డన్ విత్ దిస్, నాట్ డన్ విత్ దిస్. అయితే EMF induced across a rotating rod in a magnetic field రా, ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ b ఒమేగా L². ఓకే సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్. అందరూ క్వశ్చన్స్ అంటే లేదు. ఓకే, ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కన్సెప్ట్, అయితే ఐ డిడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ, నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఇండక్టెన్స్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇండక్టెన్స్ ఏంటి సార్ ఇండక్టెన్స్? బై గాడ్స్ గ్రేస్. సో ఇండక్టెన్స్ కోసమే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద లెన్స్ లా. ఓకే, లెన్స్ లాకి డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎస్, సో ఇండక్టెన్స్ కోసమే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లెన్స్ లా అందరూ. ఓకే, లెన్స్ లా రా ఏంటి సార్ లెన్స్ లా స్టేట్మెంట్ చూడండి. సో ఇదే, దిస్ ఇస్ ద లూప్. ఓకే, ఇదే లూప్ అనుకోండి, ఒక సింగిల్ లూప్ రా. ఈ లూప్లోంచి దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఐ. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, కరెంట్ ఐ వచ్చింది, దాట్ మీన్స్ ఈ కరెంట్ వల్ల దేర్ విల్ బి అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద లూప్. ఓకే, డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ దెర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద లూప్. ఓకే, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలి. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి? ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గుడ్ పూజాత గుడ్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా? సో మీరు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేయండి. సో ఇది కరెంట్ కదా, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి అందరూ. ఐ వాంట్ టు విజువలైజ్ ద టూ కేసెస్. ఫస్ట్ కేస్ ఇదే, సెకండ్ కేస్. ఓకే ఎస్, సో కేస్ నెంబర్ 1 చెప్పండి. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రా? కరెంట్ వాల్యూ ఇన్ ద లూప్ ఇంక్రీజింగ్. అదే కేస్ నెంబర్ 2 కోసమే సేమ్ కరెంట్ వాల్యూ డిక్రీజింగ్. ఓకే, ఇది వేరియబుల్ కరెంట్స్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేసులో ద కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అలాగే సెకండ్ కేసులో ద కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. మరి మీరు చెప్పండి, వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ద 2 కేసెస్? అందరూ, వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ద 2 కేసెస్? ఓకే, what do you think will happen రా? కరెంట్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, అదే కరెంట్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్డ్. కానీ 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 ఇది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లూప్ రా. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ కదా, μ0I డివైడెడ్ బై 2R. అయితే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్డ్. Now the conductor loop kada, yes, that means now the conductor loop లేదా conducting loop kada, the conducting loop does not like this change. Okay, does not like this change, does not like this change. So what does it do ra? అయితే చూడండి, the next step, that is the loop itself, ఇది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లూప్. అయితే లూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మరి చూడండి అందరూ, అయితే ద లూప్ ట్రైస్ టు నలిఫై ఓకే, నలిఫై ద చేంజ్ అంటే ఏంట్రా బాబు? దట్ ఈజ్
into the plane magnetic field increasing kada, current increased ante magnetic field into the loop increased. So what does it do? It will produce the opposite magnetic field. That is, loop produces, చూడండి, loop produces opposite magnetic field. Opposite magnetic field. అంటే ఇది increasing into the plane కదా, so opposite magnetic field coming out is produced. So magnetic field వచ్చిందంటే current కూడా వచ్చింది కదా, so magnetic field బయటికి వచ్చిందిరా అంటే current is in the anti-clockwise direction. అంటే if the magnetic field is out of the plane, చూడండి, that means anti-clockwise current is produced లేదా generated. That's it. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లెన్స్ లా. మరి మీరు సెకండ్ కేస్ కూడా మీరే ఫిల్అప్ చేయండి. ఐ విల్ టెల్ యూ ద హింట్. చూడండి, ద కరెంట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ రా. ఓకే, డిక్రీజింగ్ కరెంట్ అంటే ఏంట్రా బాబు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజింగ్, కానీ ఈ చేంజ్ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ కదా. సో లూప్ డస్ నాట్ లైక్ ఇట్. అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు నలిఫై ద చేంజ్ అంటే ఇది డిక్రీజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. సో ద లూప్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. దాట్ మీన్స్ ద కరెంట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాను చూడండి అందరూ. ఎక్కడ ద కరెంట్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, ఏం డైరెక్షన్ రా? క్లాక్ వైజ్. సో దాట్ మీన్స్ కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ ఇంక్రీజింగ్, కాబట్టి ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ డిక్రీజింగ్ కదా, సో డిక్రీజింగ్ కరెంట్ కోసమే ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద కరెంట్. డోంట్ డిక్రీజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్. హూ? లూప్. ఎవర్రా? లూప్. ఓకే, లూప్. అందరు చూడండి, అయితే డిక్రీజింగ్ కరెంట్ ఉంటే లూప్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్, అలాగే ఇంక్రీజింగ్ కరెంట్ ఉంటే లూప్ ట్రైస్ టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్. అర్థమైంది? ఇదే, డిక్రీజింగ్ కరెంట్ ఉంటే లూప్ ట్రైస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్, ఇంక్రీజింగ్ కరెంట్ ఉంటే లూప్ ట్రైస్ టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్. ఈ ప్రాపర్టీ అంటే ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద లూప్. అర్థమైంది అందరికీ? అదే. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, లూప్ tries to decrease the current. Tries to decrease the current. అలాగే if the value of current is decreasing, అంటే loop same thing రా బాబు, tries to increase the current. ఓకే, ఈసారి loop tries to increase the current. వచ్చిందా లేదా చూడండి. అదే అర్థమైంది. ఈ ప్రాపర్టీ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద లూప్. అంటే ప్రాపర్టీ టు అపోజ్ ద చేంజ్ రా. ఓకే, సో ఈ ఇండక్టెన్స్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేయాలంటే యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సోలెనాయిడ్. ఓకే, సోలెనాయిడ్ అందరూ. సో సోలెనాయిడ్ కోసమే ఇదే. Let us say this is the solenoid. ఇప్పుడు టైం లేదు కదా, సో ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ వెరీ గుడ్ ఫిగర్ ఫర్ solenoid. చెప్పండి, సో ఈ solenoid నుంచి I current is flowing. Okay, there is this current I that is flowing through the solenoid. అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద solenoid L అనుకోండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ క్యాపిటల్ N అనుకోండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద solenoid చెప్పండి రా. కెన్ ఐ సే mu naught into Ni? అంటే mu naught స్మాల్ n కి వాల్యూ సార్ క్యాపిటల్ N డివైడెడ్ బై లెంత్ ఆఫ్ ద solenoid ఇంటూ I. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద solenoid. మరి మీకు ఫ్లక్స్ కావాలంటే B ఇంటూ A రావాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. అయితే ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught Ni divided by L. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఏరియా షుడ్ బి pi r squared. అంటే ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught n pi r squared డివైడెడ్ బై L మల్టిప్లైడ్ బై I వచ్చింది. ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. mu naught కాన్స్టెంట్, n నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కాన్స్టెంట్, pi కాన్స్టెంట్, రేడియస్ కాన్స్టెంట్, లెంత్ కాన్స్టెంట్. అంటే 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 5 వాల్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. ఓకే, ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అందరు చూడండి,
ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ వాల్యూని వీఆర్ కాలింగ్ ద ఇండక్టెన్స్. ఇండక్టెన్స్. సో phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇండక్టెన్స్. అది ఇండక్టెన్స్కి సింబల్ కూడా క్యాపిటల్ ఎలే ఉంటుంది. దాట్స్ ఇట్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అయితే త్రూ ఎనీ లూప్, ఏదైనా క్లోజ్డ్ లూప్ ఉంటే కానీ ఈ లూప్ నుంచి ఫ్లక్స్ వాల్యూ రా, చూడండి ఇదే ఇండక్టెన్స్ L మల్టిప్లైడ్ బై I వస్తుంది. మరి సార్ ఫారడేస్లో అప్లై చేయండి ఒకసారి. సో ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డి ఫై బై డిటి, అంటే మైనస్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా. ఫ్లక్స్ అంటే L ఇంటూ I కదా, కానీ L కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బయటికి తీసుకోండి, కాన్స్టెంట్ L కదా, L మల్టిప్లైడ్ బై డిఐ బై డిటి రావాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, L అంటే ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద లూప్. మరి సాలినాయిడ్ కోసమే ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ గుర్తుండాలి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ద వాల్యూ ఫర్ ఇండక్టెన్స్. ఓకే, ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ అ సాలినాయిడ్ చెప్పండి రా. ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ అ సాలినాయిడ్ L is equals to mu naught n pi r squared divided by small l. L అంటే length of the inductor. ఓకే, సరే, డన్ అయిపోయిందిరా. ఓకే, అదే గుర్తుపెట్టు, అర్థమైంది ఇందరికి? అదే 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 సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర రెండు సోలనాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టూ సోలనాయిడ్స్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్, ఇదే కదా? ఎస్, చెప్పండి. ఈ సోలనాయిడ్కి ఇండక్టెన్స్ L1 ఉంటుంది, ఈ సోలనాయిడ్కి L2 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ సోలనాయిడ్ రా? E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L1 diI బై dt. అలాగే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ సోలనాయిడ్ సార్ E2, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా రా? మైనస్ L2, ఇది L1 ఉండాలి కదా, diI బై dt. ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది సార్? చూడండి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ టోటల్ నెట్ సిస్టమ్, ఈ రెండు ఇండక్టర్స్ని ఒక సింగిల్ ఇండక్టర్తోనే రీప్లేస్ చేయాలంటే చెప్పండి. అదే, సో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు టోటల్ ఇండక్టెన్స్ L నెట్ అనుకోండి, అలాగే టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రా E నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L నెట్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి రావాలి. ఇదే కదా అందరూ? సో సిరీస్ కోసమే ఇదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 1, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 2 సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు E నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 ప్లస్ E2 చెప్పొచ్చు. అంటే మైనస్ L నెట్ డిఐ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ L1 డిఐ బై డిటి ప్లస్ మైనస్ L2 డిఐ బై డిటి. అదే డిఐ బై డిటి. చూడండి మరి డిఐ బై డిటి గాన్, నెగటివ్ గాన్, అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ L net is equals to L1 plus L2. సో ఇండక్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ ఉంటే కానీ టోటల్ సిస్టమ్కి నెట్ ఇండక్టెన్స్ విల్ సింప్లీ బీ అడిషన్ ఆఫ్ దోస్ టూ ఇండక్టర్స్. వచ్చిందా లేదా అందరు? ఓకే, అలాగే ప్యారలల్ కోసమే కూడా ఇదే. సో ఇండక్టర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్, ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్. వచ్చిందా లేదా? ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్లో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్, అలాగే సెకండ్ కాంబినేషన్ అంటే ఇది గోయింగ్ టు బి ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అందరూ ఇప్పుడు ప్రూఫ్ లేదురా. ఓకే, ప్రూఫ్ లేదు, అయితే డైరెక్ట్గా చెప్పండి. సో ఇదే ఫస్ట్ ఇండక్టర్ L1 ప్రూఫ్ చేయొచ్చు, di1 రా, I1 I2 కరెంట్ స్ప్లిటింగ్ అదే. అలాగే సెకండ్ ఇండక్టర్ ఈజ్ L2. ఓకే, ఇది రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ నెట్ ఇండక్టెన్స్ L net, వాల్యూ ఏమి ఉండాలి సార్? 1/L net is equals to 1/L1 plus 1/L2. ఓకే, మామూలుగానే మీ ఇండక్టర్స్ బిహేవ్ లైక్ రెసిస్టర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. రిజెంబల్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, దట్స్ ఇట్. వచ్చిందా లేదా అందరు? చూడండి అదే. సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ కేస్. ఓకే, ఇండక్టర్స్ గురించి వచ్చింది, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ అరైవ్డ్.
ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే ఇది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ రా. ఓకే, చూడండి సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీరు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిక్రీజ్, అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డిక్రీజ్ బై ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని అంటారు. ఓకే, ఈ లూప్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఇదే లూప్ ఓన్లీ కదా, ఇట్ ఓన్లీ ట్రైస్ టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్, అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. అలాగే రెండు సిస్టమ్స్ కోసమే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us డిస్కస్ హియర్. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ ఇది, దాని తర్వాత చాప్టర్ కంప్లీటెడ్, క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. లాస్ట్ టాపిక్ అంటే ఇదే, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్స్. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అందరూ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్లో యూ హ్యావ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాయిల్స్. ఓకే, సిస్టమ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ లూప్స్. ఏం జరుగుతుందిరా? ఎస్, ఓకే, సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కోసమే దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఇది ఫస్ట్ లూప్ అనుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ లూప్. ఓకే ఓకే, ఈ లూప్లో మరి ఒక లూప్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్ ఇన్ అనదర్ కాన్సెంట్రిక్ లూప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాన్సెంట్రిక్ లూప్స్. సో ఇదే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ లూప్. లెన్స్ సేమ్ తీసుకోండి. ఓకే, లెన్స్ షుడ్ బి సేమ్. అదే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n1 n2 అనుకోండి. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆర్ n1 and n2. అదే దాట్స్ ఇట్. సో ఈ కాయిల్లో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n2 ఉన్నాయి, అలాగే ఫర్ దాట్ కాయిల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n1 ఆర్ దేర్. ఓకే, ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్. సరే, డన్. అదే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, కరెంట్ రా, కరెంట్ ఒక పని చేయండి, ఈ లూప్లోంచి కరెంట్ I1 పాస్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? సో ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆల్సో, ఓకే, రేడియస్ ఆల్సో కీప్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఇదే రేడియస్ R1 అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ R1, అలాగే దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ R2. ఓకే, R1 R2 వచ్చింది రేడియై. ఇప్పుడు యూ టెల్ మీ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాయిల్ రా. ఓకే, సో సార్ Φ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లేదా ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ కాయిల్ చెప్పండి. ఓకే, ఫ్లక్స్ త్రూ ద సెకండ్ కాయిల్ చెప్పాలి. Φ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ త్రూ ద సెకండ్ కాయిల్ కదా, B2 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద సెకండ్ కాయిల్ A2. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ రా, ఫస్ట్ కాయిల్ వల్ల వస్తుంది కదా, μ0 n1 I1. అదే. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. సో సార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సెకండ్ కాయిల్, ఓకే, B2 వాల్యూ రా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ కాయిల్ అంటే ఇదే డ్యూ టు ఫస్ట్ కాయిల్ రా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ కాయిల్? μ0 n1 I1. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, అదే. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో Φ2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇదిగో n2 టర్న్స్ ఉన్నాయి కదా సెకండ్ లూప్ కోసమే, అయితే n2 రాసుకోండి హియర్. సో B2 వాల్యూ ఈజ్ μ0 n1 I1 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా రా, πr2² మల్టిప్లైడ్ బై n2. ఓకే, అంటే Φ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 n1 n2 r2² కదా, మల్టిప్లైడ్ బై I1. అదే, ఈ మొత్తం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ రా, కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో Φ2 ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I1. అరే, ఈ కేసులో Φ2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m మల్టిప్లైడ్ బై I1 చెప్పాలి. ఓకే, m అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్స్. ఓకే, m అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్స్. అర్థం చేసుకోండి అందరు. ఓకే, మరి m వాల్యూ ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఫర్ ద టూ కాయిల్స్ అంటే ఇదే μ0 n1 n2 πr2². ఓకే, లేదా you can also say in the opposite way also. Okay, that's it. So ఈ కేసులో that is going to be the mutual inductance. అందరూ చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్. సో మామూలుగానే ఈ your inductance value, inductance is independent of the currents in the coil. Independent of currents in the coil. Point number 1 to be noted. That's it. Okay, depended only on the geometry and position ra. That's it. Okay, geometry and the position of the coils. అర్థమైంది అందరికీ. మరి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఒకసారి. Now let us go towards this question.
Okay. Andaru. Last 10 minutes ra, okay? In last 10 minutes we will finish almost every single thing. Yes. Attempt this, I will be back in 2 minutes, huh? Right, చెప్పండి అందరూ. Okay, D1 by L. Let us see. చూద్దాం. Okay. I also don't know the solution. కానీ let us try to see the solution. Okay. Right. The total number of turns and cross section area in a solenoid is fixed. Ade. However, its length is varied. Okay, by adjusting the separation between the windings. The inductance of a solenoid will be proportional to that. Okay, inductance of a solenoid kosame direct formula vachindi kadara. What is the formula for the inductance andaru cheppandi. So flux is equals to Li. Phi is equals to L into I. So flux, is it visible? Yes, it is visible. Let me just increase the thickness a little. Sorry, so flux is equals to L into I. అయితే ఇదే mu naught Ni multiplied by pi r square ఇదే. So sir, mu naught multiplied by N multiplied by pi r square divided by L. Okay, this is the value of flux. Okay, everything constant రా, కానీ L మాత్రమే వేరియబులే ఉంటుంది. అదే, that means flux is inversely proportional to length. Okay, good, very good. Next part, అందరూ next question చూద్దాం. Okay, you can take this question directly. Yes. Okay. There are two long coaxial solenoids of the same length L
Inner outer coils have radii R1, R2, number of turns N1, N2, ratio of their mutual inductance to the self-inductance of the inner coil. Inner coil ante 1 or 2? Okay, the inner outer. Inner is R1. Okay, so aithe meeku M divided by L1 value kavali. Okay, M divided by L1. Cheppandi. Again, let us do the same process once again. Okay, complete derivation cheddam. So this is the first coil. Alage this is going to be the second coil inside. Okay, ఇది R1 radius N1 turns, ఇక్కడ R2 radius N2 turns. ఈ coil కోసం వచ్చిందా లేదా? So sir, phi2 should be equals to M times I1. Okay, this is the formula. లేదా phi1 is equals to M times I2. Both are same, both are same. Phi1 చెప్పండి ఒకసారి. Phi1 అంటే ఏంట్రా బాబు? Phi1 అంటే the flux through the second coil, అంటే magnetic field into area. So pi times of R1 square multiplied by magnetic field mu naught multiplied by N2 I2. అదే, సో M multiplied by I2 ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి magnetic moment వచ్చింది, సారీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చిందిరా, by R1 square mu naught N2. ఓకే, ఇదే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. అలాగే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ చెప్పండి రా. సో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కోసమే phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L ఇంటూ I. కానీ I అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ రా, L వాల్యూ చెప్పాలి. L అంటే ఏంట్రా? ఇండక్టెన్స్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ phi. Phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B ఇంటూ A. B వాల్యూ అంటే మ్యూ నాట్ మల్టిప్లైడ్ బై N1 మల్టిప్లైడ్ బై I. I కూడా I1 ఉండాలి కదా. ఎస్, I1 అదే, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా పై R1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు L1. అది I1 గాన్. సో L వాల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ N1 I1 రాదురా, పై టైమ్స్ ఆఫ్ R1 స్క్వేర్. దాట్స్ ఇట్. ఇది M వాల్యూ, అది L వాల్యూ. మరి మీకు M బై L కావాలి కదా. సో M బై L ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పై R1 స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ N2 డివైడెడ్ బై పై R1 స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ N1. అదే పై R1 స్క్వేర్ మ్యూ నాట్, పై R1 స్క్వేర్ అండ్ మ్యూ నాట్ గాన్. సో N2 బై N1 షుడ్ బి ద ఆన్సర్. చూడొచ్చు. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఓకే, ఎస్. సో N2 బై N1 రావాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే, డన్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా, జేఈ క్వశ్చన్ రా. ఓకే, నథింగ్, యూ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇన్ జేఈ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, a copper wire is wound on a wooden frame, equilateral triangle if the you can attempt the remaining questions. Okay, andaru. Yes, a solid metallic cube of length L is moving in the positive y direction at a constant speed. There is a uniform magnetic field in the positive z direction. Potential difference across its any two cubes. Ade mari okasari V bar cross V bar dot L bar use cheyali. Understanding? So you can do these questions easily ra. Andaru. Okay, so I actually don't have to solve these questions. Meeru easy ga attempt cheyochu. Okay, clear ah leda? Done? Done? Done. Northeast to southwest, following the speed of a right angle horizontal component. Ade same things ra. Okay, nothing more than that. Easy questions unnai. Mutual inductance of pair depends on the, you can see this question also. Okay, ఇది NEET question, ఇది JEE కాదు, ఇది NEET PYQs అందరు చూడండి. So you can definitely go and talk about the ratio of, అదే same thing రా, ఇది కూడా done. Okay, సరే, a solid metal cube of length 2 cm moving, అదే that is also completed రా. Done, completed. Okay, almost all the questions have been completed. అయితే ఇప్పుడు your chapter is completed. EMI done. Okay, electromagnetic induction is over. Andaru. Okay, konimcham agandi. AC generator, we will take it in the next part. AC generator ante ide moving coil only. Okay, AC generator ante same thing.
అంటే a coil ఉంటుంది, n turns ఉన్నాయి ఈ కాయిల్లో, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్ అండ్ ద కాయిల్ ఈస్ రొటేటింగ్. అదే సో ఏసీ జనరేటర్ కోసమే కూడా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ NAB ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, I just did not give a special name రా, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఏసీ జనరేటర్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్. ఏసీ జనరేటర్ అంటే మామూలుగానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక లూప్ పెట్టి రివాల్వ్ చేయాలి, దాట్స్ ఇట్. Okay, where will I get that questions? So you will get that questions in the link. Okay, ఈ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ అనేసి ఒక లింక్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ దాట్ లింక్. ఓకే, there you will find the free crash course for NEET. So buy now, click for buy now. Which chapter you are going to start tomorrow? Alternating current. Okay, yes. So last chapter AC. And Monday onwards we will start with your modern physics, mostly by Monday. Okay, yes. Andar done. Right. Okay, భయం వస్తుంది సార్, ఎందుకురా? What next class? Waiting for modern physics. Yes, Sanjana, done. We will start it as soon as possible. Okay, again we will take some good questions from NEET. JEE కూడా చూద్దాం. Okay, NEET, JEE, PYQs combine చేసి we will take the questions by itself. Okay, sir, tomorrow alternating current. Sir, when a south pole of a bar magnet moving to the coil, then the current induced in which direction? So south pole అంటే actual గానే understand. So it depends on the situation. Okay, let us see. So this is the coil. Okay, so this is the coil. Alage south pole of the magnet moving towards the coil kada. Yes. So this is the north pole. Alage this is going to be the south pole. So magnetic field lines. First of all, construct the magnetic field lines. Okay, the magnetic field lines will be like this. These are the magnetic field lines. Okay, magnetic field lines. Hey, adjust for the diagram. Okay, ఇప్పుడు చెప్పు, what is the question? The south pole of the magnet is moving. Where is that question? Where is that question? Paper tough istara sir. Chances unnayra. Okay, good chances. Sir, is moving towards the coil, then current towards the coil ante depends on the situation. Okay, towards the coil ante ide, this is the situation kada. Yes, so if it is moving towards the coil ante actual gaane the magnetic flux is increasing. Okay, so if it is increasing ante completely depends on you. Idigo, so if you are increasing ante, if the south pole is moving towards the field ante towards the coil kada, yes, that means the magnetic flux in this region, which region? This region will increase. Okay, this region magnetic field increase. Either it will try to decrease the magnetic field in that direction, and the current will flow in this direction. Chudandi, like this. Okay, something like this. Leda, if you are looking from top view, ide. And if this is south pole of the bar magnet, how should I represent? This bar magnet, this is a bar magnet. This is south pole anukondi. So if it is moving in this direction ante, the magnetic field is increasing in this direction. So it wants to decrease kada. So it should move the current in this direction. Chudandi. So something like this. They also say something like this. Okay, south pole kosame ide, north pole. This is completely useless tricks. Try to understand. So north pole kosame ide antaru, south pole ko. Okay, something like this. Sir, next part. Okay, done with the question. Right. So let us stop right here itself and then. Okay, thank you so much. Sir, first year అయిపోయింది sir syllabus. No, not completed first year. ఇది డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. Okay, right. So yes, please wait a minute. కొంచెం ఆగండి. Downloads kada, EMI, I can upload the notes by myself.
Sir, done with the discussion. Sir, can an induced EMF exist in a circuit when the magnetic flux is 0? No. Okay. It actually depends, ra. Okay, depends. Adi kuda. So 0 ante it was 0. So it's not dependent on the current value of magnetic flux. Okay, it is dependent on the change in the magnetic flux. So eppudu 0 ante time dependent undali. So if at t is equals to 2 seconds, it is 0. What was the flux at t is equals to 1.999999 seconds. So even that is 0 ante the magnetic induced EMF will be 0. Okay. So 1.999999 seconds lo some EMF was there, exact ga 2 second paina flux 0 ochindante there will be some EMF induced. Okay, depends on the flux. Okay. Sir, first year syllabus? No. Okay, second year matrame we have started and we are almost about to cover the syllabus. Okay, sorry. So students, this is me, your physics teacher Ahat sir, signing off from the session. Okay, all the best for all of you. Okay, and have a great day ahead. Bye everyone. Bye guys. Bye. Take care. Good night. Send change. Yes, class slides will be there on the app itself. Okay. Yes. Bye guys. Bye. Take care. And like this video, ra. Please like this video, all of you. Sorry. Bye everyone. Bye guys. Bye.